¿Por qué no funciona? ¿Por qué no? ¿Por qué ahora sí? Es otra cosa. Eso es otra cosa en sí. Un momento. Pero vamos a hacer una cosa. Vamos a bajarle esto. Por lo menos este es más rentable, creo. Este tamaño de ventana. Es más, parece que hay menos. No, bueno, olvídenlo. A ver. No, de acá, YouTube. Voy a poner otro video de esto que siempre he querido ver en sí. Y bueno, cortaremos con ver los videos, todos los videos de lo de lo de Reiner en sí. Los videos de esta wea. Triste, ¿dónde está? El día de Carla, tal vez podríamos ponerlo primero. Bueno, este ya hace un año, así que tranquilamente puedo ponerle esto acá. Micro waifus. Hume. Diosidencia de internet. Otro de diosidencia en internet. Ideología y mentalidad. Pena de muerte. Y a ver esto. Gerdos. Vamos a hacer esto también así. No, no. No. Bueno, ahora sí. Así, creo que estoy bien así. Es un video de Antic. Mi hoyo se está expandiendo. Ah, no, así no era. El Chaketrix se está expandiendo. Si recordarán, obvio van a recordar que hace un par de días subí un video sobre cómo el fandom de Ben 10 había revivido de la manera más inusual posible, gracias a un sujeto edgy y a una chica horny, creando así al Carnitrix y al Chaketrix. Pues en ese video comenté que si bien ambos me parecían ideas originales,
y una manera muy cómica de revivir a la comunidad, el lore del Carnitrix me atrapaba más y tenía más potencial, y a mi gusto le sigo guardando mucho interés. Pero en ese video comenté que pues el Chaketrix era divertido, pero no creía que llegaría muy lejos en términos de historia y lore. Era más bien algo para hacer fanarts, y vaya que me equivoqué, pues no la había divisado, no la percibí, el potencial que guardaba esa reinterpretación del Omnitrix, y es que la aparición de unos alienígenas con conciencia propia y apariencia humanoide ayudaría a fortalecer la relación sentimental entre su portador, o sea Ben Tennyson, y el alien en cuestión. En pocas palabras, si Ben ya tenía una fuerte conexión con sus aliens, sin que estos se manifiesten de manera corpórea e individual, bueno, exceptuando a los supremos del Ultimatrix, aunque ustedes me entienden, ellos solo aparecieron un tiempo para cargarse a Ben, no hubo una interacción genuina y directa, les resultaba trágico perderlos y le traía un fuerte impacto emocional como lo vimos con Feedback. Conocer a sus aliens y pasar tiempo con ellos resultaría el doble de trágico, más aún considerando por cómo la autora plasma los aliens del Chaketrix, los cuales se enamoraron de Ben ni bien lo vieron, y ya que Ben es un niño inocente, su relación es platónica y de amistad, eso claro hasta que entra en la adolescencia y se le alborote las hormonas. El punto es que desde ese video hasta el día de hoy, el fandom de Ben 10 junto a los artistas del Chaketrix han ido reimaginando varias situaciones trágicas de la serie original y las secuelas. Por eso en este video trataré de reunir toda la información suelta, condensarla y compartirla con ustedes, aunque claro, de momento no hay como un lore establecido, son más bien ideas sueltas que se conectan de manera floja entre ellas, pero hay que darle tiempo, lleva pocos días en tendencia. Además la autora ha confirmado que sacará un cómic del Chaketrix donde irá dándole forma a la historia, posiblemente mensual. Este video será similar al de Kibutowski por Jujutsu Kaisen, ordenando los eventos dibujados por los fans y tratando de buscarle una forma. No hay que tomarse nada de eso como oficial, pues para eso estará el cómic que la autora sacará. Pero antes de comenzar, mi saludo como siempre. Hey, yo la gente Blaganti, ¿cómo están? Espero que muy bien y bienvenidos a otro video que no esperaba subir. Como siempre no olviden suscribirse, compartir el video y además activar la campanita. Por cierto, estamos cerca de los 6000 en Twitter, así que si ya están por aquí también pueden seguirme por allá. Una de las cosas más interesantes es la manera en cómo se creó el Chaketrix, o sea, la idea dentro de su universo, y obviamente tenía que intervenir el abuelo Max. La diferencia con la serie original es que Asmund es el de la idea, y el abuelo Max simplemente iba a actuar como portador, pero en este caso el abuelo Max y su mente cochina terminó siendo el origen de todo. Y esta es una referencia a Rick y Morty, pero mejor los dejo con el video. Ya te escuché, Max. Sé a qué te refieres con guardar a cada alien en el reloj y sacarlo cuando quieras. Y de paso, preservar a la especie como si fueras un salvador predestinado. Es extremadamente impráctico. ¿Así que no haces nada porque es impráctico? Asmund, pensé que tenías más huevos. Solo quieres un harem instantáneo sin consecuencias, pero hay mejores formas. No es un harem instantáneo, es buscar preservar uniendo dos razas. Por Dios, ¿es en serio? ¿Es lo mejor que tu cerebro de primate puede pensar? ¿Esto es lo que crees que hago? Las piezas están bien, pero tengo un deber de preservar cada raza en el universo. ¿Tienes idea de lo complicado que es adaptar cada raza para que se adapte a cada posible variable? ¡Ja! No puedes hacerlo. Puedo hacer lo que sea, Max. Solo que tu idea no vale la pena. No puedes hacerlo. Lo que haces se llama psicología inversa y ni siquiera fue descubierta en tu planeta. No puedes hacerlo. No hay nada que no pueda hacer. Un reloj que altere los genes de los aliens para poder... ¡Eres un hijo de p... Solo acepta que no puedes. No lo haré. ¿No lo aceptarás? ¡Púdrete, Max! ¡Púdrete tú! ¡Púdrete! ¡Púdrete tú! ¡Hijo de perro! ¿Sí vas a...? Sí, voy a hacerlo. Y bueno, tal y como en la serie original, Ben recibiría el Chaketrix del espacio exterior y lo activaría trayendo fuego. La aparición del alien tomaría por sorpresa a Ben, quien al asustarse también asustaría fuego, y pues casi se quema él mismo, la cara y casi muere aplastado. Luego serían encontrados por el abuelo Max y Gwen. Ella trataría de apagar la calentura del alien, y pues acá una interpretación de cómo habría sido la percepción de fuego al ver a Ben. Luego de esto, Ben utilizaría jugando un poco más el artefacto, trayendo otros aliens como Bestia, y también utilizándolo para cosas banales, como por ejemplo encender la hoguera. La mayoría de sucesos como en la serie original se mantendrían iguales, o sea, Ben utilizaría el Omnitrix como una herramienta para invocar a heroínas, las cuales se harían cargo de cualquier problema. Sin embargo, su mensaje cambiaría de "es hora de ser héroe" a pasar a llamarse como "es la hora heroica".
y si bien esto no es oficial, lo he visto en varios fanarts, utilizándolos de esta manera para que se encarguen de los malvados y los villanos. Ahora bien, aprovecho para comentar algo antes que se me olvide la idea, y es que en otras líneas temporales, como el Ben 23, utilizaría a los aliens como idols, y tiene sentido por su personalidad y su gana de ser famoso, así que ténganlo como dato. Otra de las cosas que cambiarían, y que también lo menciona la propia autora, es la presencia del alien fantasmático, el cual tenía conciencia propia y estaba atrapado en el Omnitrix. Al igual que en la serie original trataría de escapar, sin embargo sentiría un gran apego por Ben debido a las propias características del Checketrix, lo que convertiría a Fantasmático en un tipo de novia yandere que siempre quiere la atención de Ben y lo quiere para ella sola, quitando del aspecto de que da miedo. Así que por lo menos en el Checketrix, Fantasmático no daría tantos problemas como en la serie original. Entre algunos eventos de la serie original que cambiarían y se mantendrían igual, tendríamos los siguientes: el momento en el que Ben se termina enfermando y por lo tanto sus aliens también están resfriados. Todavía no hay una explicación por qué, pero los aliens también terminarían enfermándose. La explicación que he encontrado es que el Checketrix, al obtener el ADN de su portador, al tener un código genético similar, también se enferma cuando su portador padece alguna enfermedad. Otra explicación más sencilla es que Ben simplemente las contagió porque tienen ADN humano. El cambio más interesante sucedería en el capítulo del hombre lobo. Cuando se encuentran con Kai, sabrán que Kai se interesa en Ben porque este se convierte en un hombre lobo. Sin embargo, esta vez él no se convierte sino sus aliens, y la mayoría de fanarts han llegado a la coincidencia que el alien lobo comenzaría siendo una humana normal que luego se transformaría. Por lo tanto, si bien nadie se ha preguntado ni ha hecho un fanart de esto, lo más posible usando la lógica es que Kai se termine enamorando de la chica que aparece cuando Ben invoca al alien, y no de Ben como sucede originalmente. Así que chip muerto, qué bien. Algo que me alegró es que alguien se acordó del capítulo donde Ben busca una tarjeta de sumo y también lo dibujó, y es cierto que Ben lo utilizaría para ese tipo de cosas banales pero divertidas. Luego de esto tendríamos el primer encuentro entre Asmund y Ben. Curiosamente, Asmund en este universo es conocido por ser lujurioso, además de ser muy inteligente y el creador del Checketrix, porque todos conocen su verdadera función excepto Ben y bueno, Gwen también, ya que son niños. Otro detalle que cambiaría de la serie original es que los Caballeros Eternos tendrían en su poder un vibrador creado por Asmund y este quería que se lo devuelvan, y bueno, Ben se hizo cargo. Y hasta aquí tendríamos lo que está construido del lore de la serie original. Si me estoy olvidando de algo, no olviden escribirlo. Es cierto que todavía hay mucho más fanarts, pero la mayoría de ellos cuentan episodios cotidianos e interacciones que no tienen que ver mucho con la historia. Ahora pasamos a Fuerza Alienígena. El primer gran cambio sería el encuentro y la cita de Julie, donde ella se enteraría de que Ben tiene 10 aliens femeninas, y bueno, al igual que en la serie original, terminaría aceptándolo y diciendo que es cool. Otra cosa que se mantendría igual sería el hecho que Frío sale embarazada y termina dando a luz, así que canónicamente como en el original, Frío es la primera en cumplir con la función del Checketrix. Oh, casi lo olvido, una de las cosas más interesantes que me gustó fue la interacción que va a tener Ben 10 junto a Alien X con la intervención del Checketrix, pues toda la raza de Alien X tienen dos mentes en su cabeza y el caso del Checketrix no sería diferente, y es muy divertido la personalidad que le dieron, de inocente y divertida, aunque bueno, más adelante Alien X sufriría su evento canónico, lo cual es muy triste, pero todavía no nos adelantemos. De hecho, aquí Asmund y el abuelo Max son mucho más traviesos y ambos iban de fiesta juntos con alienígenas y todo. Llevaron a la 10ª potencia lo que se mostró en la serie. Antes de pasar a Fuerza Alienígena, no hay que olvidarnos de un evento que marcó la vida de Ben Tennyson a sus 11 años y fue la pérdida de feedback, la cual curiosamente y una vez más se relaciona todo con Jujutsu Kaisen. Lo han dibujado como si se tratase de la muerte de Novara, lo cual me parece épico, y también me da un poco de tristeza recordar la muerte de Novara, pero mejor lo dejo con el doblaje hecho por un fan. Por favor, no la lastimes. ¿Qué ocurre, Tennyson? ¿Dónde está esa confianza de hace unos momentos? Quiero que abras bien los ojos, porque verás morir a tu alien favorita. Ya lo entendí. Sé que no soy un héroe, pero por favor, suéltala. Ya lo entendí. Lo haría, pero la verdad es que estoy disfrutando esto. Yo estoy feliz de haber sido una heroína a tu lado.
Por cierto, este suceso desencadenaría en otro evento alrededor del universo del Checkatrix, y es la existencia de On, el cual en la serie original se trata de una versión alternativa de Ben, que perdió el Omnitrix y por un suceso que se desconoce se volvió un villano. Pues algo similar sucede aquí, pues el León del Checkatrix había perdido a todas sus amigas, y por eso viaja entre universos queriendo quitarle los Checkatrix a otros usuarios, para que de esa manera no tengan que vivir lo mismo. Por lo menos en este universo de Checkatrix no es tanto un villano, sino una persona que sufrió bastante. Aquí también tendríamos la muerte de Piedra a manos de Vilgas, la cual al morir traería consigo a Diamante para vengar a su amiga, y los sucesos serían los mismos. Se uniría con Piedra para así vencer a Vilgas, y el meme se mantendría intacto. Ya cuando entramos a Omniverse es cierto que todavía no se han organizado mucho y no tenemos muchos fanarts. Por ejemplo, de los sucesos importantes tenemos los siguientes. Primero, la batalla de Alien X contra el espartano. En este caso, Ben le prometería sentarse en su cara a cambio de que pelee, y terminaría ganando. También tendríamos el regreso de Feedback, el cual se despediría de Piedra, ya que ambos estaban en un limbo y solamente podía volver uno de ellos. Y sí, acá hay una gran diferencia. En el original, Piedra vuelve antes para recrear un planeta. Sin embargo, esto no sucede acá y Piedra se mantiene muerta, bueno, a saber hasta cuánto. Feedback mujer salvaría el día tras volver. Otra de las cosas interesantes que pasaría en Omniverse es que Albedo conseguiría también su versión alternativa del Checkatrix. Lo que no contaría es que esta versión terminaría convirtiéndolo en mujer, y no solamente eso, ya que compartía cierto ADN con Ben Tennyson y los humanos, se sentiría extremadamente atraído por él. Sin embargo, también lo odia, por lo tanto, al igual que Fantasmático, terminaría siendo un tipo de yandere con Ben Tennyson. Control maestro activado. Con el control maestro podré invocar a más de un alien a la vez. Y bueno, luego de esto tendríamos poco más, solamente un vistazo a Ben 10.000, el cual moriría por razones desconocidas, aunque la mayoría del fandom dice que murió por snus y se le rompió el pelvis. El caso es que terminó convirtiéndose en un héroe recordado por generaciones. Y por ahora, ese es todo el lore que existe alrededor del Checkatrix. Creo que no me he olvidado de nada, aunque obviamente hay muchos fanarts, y de hecho mientras yo estoy preparando este video, quién sabe si ya hay más fanarts siendo creados. Así que bueno, tal vez en unos cuantos días haga falta una segunda parte, quién lo sabe. Personalmente me está gustando cómo varios interpretan los diferentes sucesos de la serie original. Me alegra bastante por el Checkatrix y me da algo de pena por el Carnitrix, el cual ha sido desplazado. Aunque bueno, también está complicado explotar el Carnitrix, principalmente porque el autor ya finalizó la historia, aunque ahora está haciendo finales alternativos. Lo malo es que el Carnitrix se quemó muy rápido en TikTok y ahora hay algunos que no les gusta, pero a mí tanto el Carnitrix como el Checkatrix me llamaron mucho la atención. Pero bueno gente, ese ha sido este video, no olvides suscribirte, compartirlo y dejar tu like. Como siempre también puedes seguirme en Twitter para llegar a los 6.000 seguidores, o puedes seguirme en Instagram donde suelo hablar con ustedes y me comparten sus teorías o ideas para videos. Eso es todo, yo soy Gantic y nos vemos en el siguiente video. Adiós. Joder, el Checkatrix. Buah. Ese video es de hace ya unos 2 años, 3 años en sí. Pero bueno. En la batalla del Montillar de Warcraft 3, la Alianza, la Horda y los Elfos Nocturnos se unieron para detener a la Legión de Fuego. Gracias a ellos, Azeroth pudo salvarse. Sin embargo, no fueron los únicos en esa lucha. Hubo dos facciones más que combatieron en silencio y que hoy casi nadie recuerda: los Furball Piel de Corteza y la tribu de trolls oscuros llamada Shadow Tooth o Diente Negro en español. Mientras que la Alianza y la Horda establecieron sus reinos y dominaron la historia de World of Warcraft, estas dos facciones quedaron relegadas, pero ellos también fueron salvadores de Azeroth. Entonces, ¿por qué la historia los dejó atrás? ¿Por qué no tuvieron el mismo reconocimiento? Por derecho también tenían el título de salvadores de Azeroth. Hoy vamos a hablar de uno de ellos, de su antecedente, de su papel en Iyal y sobre todo del misterio de qué pasó con ellos después de la batalla. Prepárense para un viaje lleno de secretos y con un final bastante trágico.
Empezaremos con los Furball, quizás la facción más misteriosa de todas y la que oculta un triste misterio que quizás nunca notaste. En la misión El Crepúsculo de los Dioses, cuando comienza la defensa del Montillal, podemos encontrar una tribu de Furball llamada Piel de Corteza. Ellos nos ofrecen 3 unidades gratuitas y además la posibilidad de contratar más en el campamento de mercenarios. Estos feroces combatientes lucharán a nuestro lado y serán grandes unidades de apoyo. Aunque aparecen casi como un detalle, en realidad su historia podría venir de mucho antes de la campaña y podría tener un montón de significados ocultos. En la primera misión de los elfos nocturnos, titulada Enemigos en la puerta, vemos que Tyrande está preparando un ataque contra los nuevos invasores. El objetivo es destruir la base de los humanos y los orcos, además de asesinar a su líder, el Duque Corazón de León. Si nos adentramos en el bosque, encontraremos una tribu Furball que nos dará una misión opcional. Nos preparamos para abandonar este lugar, sacerdotisa. Un terrible mal está pudriendo estas tierras y yo no permitiré que consuma a mi gente. Por desgracia, no podemos irnos hasta que hayamos encontrado al resto de nuestra tribu. No temáis, anciano. Yo encontraré al resto de los miembros de vuestra tribu y los guiaré de nuevo hacia vosotros. Gracias, sacerdotisa. Os recompensaremos a vuestro regreso. Esta tribu se llama Felwood, curiosamente el mismo nombre que tendrá la zona corrompida por la Legión. Tyrande y sus centinelas se esparcen por el bosque buscando a los miembros perdidos de la tribu hasta que los encontramos a todos. Muchas gracias, sacerdotisa. Ahora podemos evacuar la aldea. Por favor, aceptad la ayuda de nuestro héroe. Él protegerá vuestra vida con la suya. Vuestra oferta es muy generosa. Que el Une ilumine vuestro camino hacia la seguridad. El líder de esa tribu es un chamán anciano Furball con retrato único y ataque caos, reservado para unidades especiales. Tras ayudarlos, la tribu escapa, pero dejan a su campeón para luchar a nuestro lado. Parece un detalle menor, pero más adelante veremos que este chamán podría ser clave en toda la historia. La situación cambia en la misión 4, el alzamiento de los druidas. Cuando Tyrande avanza por el bosque, encuentra un panorama desolador. Los mismos Furball que había rescatado antes han sido corrompidos por la Legión. Esperad. Yo conozco a estos Furballs. Escaparon de Asenvale cuando la corrupción empezó a extenderse. Después de todo, quizá no lograron escapar de la corrupción. La misión nos pide derrotar a su señor de la guerra y en el proceso aparece un chamán anciano, posiblemente el mismo que vimos antes, solo que ahora enfrentado a la corrupción. Esto parecería marcar el fin de la tribu de Frondaville, o Felwood en inglés, pero el destino todavía guardaba una sorpresa. En la misión Hermanos de Sangre, Tyrande se interna a los túmulos druídicos. Allí aparece nuevamente una tribu de Furballs. Deteneos, sacerdotisa. Necesitamos vuestra ayuda. Una extraña araña picó a nuestro chamán y se ha puesto muy enfermo. Los demás miembros de la tribu han huido y nos han abandonado a nuestra suerte. ¿Qué queréis que hagamos? Las aguas de la fuente de la vida pueden salvarlo, pero no osamos dejarlo en este estado. Si pudierais llenar este frasco con sus aguas y traérnoslo, salvaríais la vida de nuestro chamán. Si su sabiduría impide que os volváis salvajes como los demás miembros de vuestra tribu, salvaré gustosa a vuestro chamán. Su jefe nos pide ayuda para salvar un chamán enfermo, y con las aguas de la poza de la vida logramos curarlo. Alabada sea el Une, sacerdotisa. Sinceramente, dudábamos de vuestro regreso. Ahora nuestro chamán tiene una posibilidad. Tenemos que agradeceros vuestra ayuda de nuevo. Coged este talismán. Si necesitáis nuestra ayuda, nos convocará para combatir a vuestro lado. El detalle clave es que este chamán no solo se llama igual que el de la primera misión, chamán anciano Furball, sino que tiene el mismo retrato único y habilidades. Incluso nos dice, tenemos que agradeceros vuestra ayuda de nuevo. Todo apunta a que se trata del mismo personaje que nos acompañó desde el principio. Y su importancia crece todavía más en la misión final de Yal, en el Crepúsculo de los Dioses. Allí en el campamento aparece una unidad única que no puede construirse de nuevo, el mismo chamán anciano. Esto confirma que pese a todo cumplió su promesa y se quedó a luchar en la última batalla. Esto le da un giro bastante heroico a la historia, pero también plantea algunas preguntas. En Enemigos en la Puerta, el líder era el chamán, pero en Hermano de Sangre aparece un jefe Furball distinto que no vuelve a verse en el Montillal. ¿Qué ocurrió con él? Hay dos posibles respuestas. Quizás murió heroicamente durante la defensa de los túmulos, permitiendo que su pueblo escapara hacia Yal.
O tal vez viajo al bastión Fauce de madera, cerca del Monte Yal, donde se dice que los fútboles continúan a sus crías. Allí habría protegido a los más pequeños mientras el chamán guiaba a los demás en la batalla. Viendo el sacrificio de su líder, el chamán decidió que el resto de la tribu también se quedara a luchar, ya que si la legión ganaba no habría lugar donde esconderse. Sin embargo, hay otras nuevas preguntas. Otro misterio es el nombre de la tribu. Al inicio se llamaban Felwood o Frondaville, pero en Niyar aparecen como piel de corteza. Obviamente podrían ser dos tribus distintas, pero si seguimos con esta teoría serían la misma. Pero ¿por qué ocurrió este cambio de nombre? Yo he elaborado tres teorías. La primera, decidieron cambiar de nombre porque la palabra Felwood estaría relacionada con la corrupción de la religión y sería un triste recordatorio de lo que les pasó, tanto a ellos como a sus hermanos, y los bosques que amaban ahora habían sido destruidos, así que decidieron cambiarse el nombre. La segunda teoría, se cambiaron su nombre debido al sacrificio del jefe de la tribu. Si el jefe efectivamente murió después de los túmulos, el chamán podría haber cambiado el nombre en honor a su líder caído. Piel de corteza significa que algo se ha endurecido y vuelto rugoso, similar a la corteza de un árbol, para proporcionar protección o resistencia. Esto sería un significado poético porque el jefe se sacrificó para que los demás escaparan, por eso no sale Niyal, y renombraron el clan en su honor. La tercera teoría, el clan se renombró como Piel de Corteza para reflejar que ahora eran más fuertes que antes. Estuvieron a punto de extinguirse, vieron cómo sus líderes se corrompían, pero aún así lograron sobrevivir y llegar a salvo al Monte Yal. El chamán podría haber dicho: el día de hoy seremos conocidos como Piel de Corteza. Así que el cambio de nombre podría estar justificado y cualquiera de las tres teorías puede ser totalmente válida y le da un peso bastante grande y profundo a la decisión de ese cambio. Otra pregunta es, ¿un solo chamán o dos? También surge la duda de cuántos chamanes había en la tribu. En la cuarta misión vemos a uno corrompido, mientras que otro aparece curado de los túmulos y más tarde en Niyal. Si eran el mismo, toda la teoría se derrumba, pero los manuales de rol de Warcraft, que en ese momento eran canon, decían que un clan podía tener varios chamanes, y si bien en la misión 4 muere un chamán, en la siguiente misión vemos que hay otro vivo y ese es el que recuerda a Tirande, así que prácticamente confirma que el chamán que murió en realidad era un aprendiz, mientras que el anciano sobrevivió y mantuvo su promesa de luchar, y por eso también lo vemos en la misión final. También es cierto que el juego nunca explica si los Felwood y Piel de Corteza son el mismo clan. Están todas las pruebas dadas para que esto sea así. Un grupo de ellos se separó y se corrompieron, y esos son los que matamos en la parte de arriba, mientras que los que permanecieron bajo tierra lograron sobrevivir a la corrupción, y cuando salieron al Monte Yal se mantenían incorruptos. En la misión final, los Piel de Corteza se suman a la Alianza, la Horda y los Elfos Nocturnos, con cuerpo de más de 2 metros, pelajes negros para los guerreros más poderosos y chamanes grises que canalizaban la furia de la naturaleza. Los furros se lanzaron con una ferocidad indescriptible. Su rugido de guerra hizo temblar la tierra mientras cargaban contra la plaga y los demonios de la legión. Fue su último acto heroico en la historia. Ahora bien, canónicamente esta fue la última aparición de la tribu Piel de Corteza. Podrían haberse quedado a vivir en paz en el Monte Yal o volver a Ashenval, pero la historia podría no terminar acá, ya que hay un detalle muy importante que seguro nunca notaste. Durante el World of Warcraft original en Ashenvale, o Vallefreno en español, encontramos una nueva tribu de fútbol llamada tribu Piel de Cardo. Esta tribu en principio no tiene relación con los Piel de Corteza de Warcraft 3, pero hay un detalle que lo podría cambiar todo. En el cómic de World of Warcraft, y Brawl Manto de Oso están buscando un objeto poderoso llamado el ídolo de Remulus. Este objeto le fue entregado a Brawl para que pudiera usar sus poderes de druida. Durante la batalla del Monte Yal, Brawl y su grupo se enfrentó al señor del foso Asgalor. En este brutal combate, la monstruosa criatura despedazó a varios compañeros de Brawl, incluso matando a su hija. En ese momento, el ídolo de Remulus se destruyó y los druidas pensaron que se había perdido para siempre. Pero el cómic nos indica que un grupo de fútbol logró recuperar el ídolo y lo llevaron hasta Vallefresno. Estos eran los Piel de Cardo, y los protagonistas del cómic, que son Varian y Brawl, deben escabullirse en su guarida para recuperarlo. El punto importante acá es que el ídolo se perdió en el Monte Yal y fue recuperado justo después de la misión final de Warcraft 3, y los únicos fútbol que habitaban el Monte Yal en ese momento eran los Piel de Corteza, la misma tribu de Warcraft 3, por lo que es posible que uno de ellos tomara el ídolo y lo llevara a Vallefresno, corrompiendo así al resto de la tribu, y de ahí por qué se cambiaron el nombre de Piel de Corteza a Piel de Cardo. Hay otro dato aún más perturbador. En las misiones de Cataclismo se nos confirma que quien trajo el ídolo del Monte Yal fue el líder de la tribu Piel de Cardo. Si vemos su modelo, es similar al chamán de Warcraft 3, que era el líder de los Piel de Corteza en la misión final, lo que nos lleva a una conclusión inquietante. El mismo chamán anciano que ayudó en Niyal
pudo haber sido quien sin querer condenó a su pueblo llevándole ser ídolo. Así los Furball pasaron de ser héroes olvidados del Montillal a víctimas de la corrupción en Vallafreno. Su historia es trágica y a la vez heroica, un pueblo que luchó hombro a hombro junto a la Alianza y la Horda, pero que el tiempo y la corrupción terminaron borrando de la memoria de Azeroth. Todo lo relacionado a esta tribu quedó perdida en el olvido, y me sorprende mucho que Blizzard no hiciera nada más con ellos. Recuerden que buena parte de las cosas que vimos en este video son teorías que yo mismo he elaborado, porque en el canon real no hay mucha información, y teniendo en cuenta que pasaron 25 años desde Warcraft 3 y jamás se ha hablado del tema, es posible que el verdadero destino de la tribu Piel de Corteza jamás se sepa, quedando así el misterio para siempre. Y duele que no se sepa más de ellos, porque también fueron héroes de Azeroth. Sea cual sea su destino final en WoW, fue bastante triste porque no aparecieron por ningún lado, a no ser que mi teoría sea cierto y sean los Piel de Cardo. Ahora bien, al inicio del video también hablé de otra facción, los Troll Oscuros Diente Negro o Diente de Sombra. De ellos hablaré en un próximo video, porque su historia es igual de trágica y ellos también están rodeados de misterios. Así que comentame si crees que la tribu Piel de Corteza debió tener más participación en World of Warcraft, quizás incluso siendo una posible raza jugable, o crees que estuvo bien que no aparecieran en el juego. Muchas gracias por ver y hasta la próxima. a Ben 10, la infancia de muchos y también la sobreexplotación al 200% de una franquicia que tuvo de todo. Concursos, películas live action, videojuegos a morir, tanto los decentes como los hechos en unos meses para rascar dinero, e incluso como si fuera una pasada de antorcha entre ejecutivos al fandom, Ben 10 durante los últimos 2 años ha sido completamente sobreexplotado por creadores de contenido. En cuanto a video te puedas imaginar, ya sea de la serie, de que el protector de la tierra es Megagot, spoiler, lo es, o volviéndose trending topic a nivel mundial por un headcanon pajero, que derivó en que todo artista se pusiera a realizar su concepto del Omnitrix, generando una mega dinámica que duró como 3 meses seguidos, lo que en tiempo de internet son como años. Creo que el punto que trato de establecer acá es que Ben 10, de una u otra forma, siempre logra volver a mantener el interés de la gente, y ser recordado con cariño, mayormente por algo muy simple, y es que el concepto de la serie siempre fue jodidamente entretenido. Dicho esto, en toda esta maraña de productos y contenidos diversos de IP explotada, quizás te sorprenda saber que Ben 10 tuvo un manga oficial, pequeño, irrelevante y bizarro, pero existe, y hoy por primera vez hablaremos de este, empezando como siempre en la para nada fácil tarea de conseguirlo. A raíz de la sección de los media de este canal y de comprar diversos productos de Japón, cada vez fui entendiendo más la movida, es decir, saber dónde buscar. Por lo tanto, podemos definir que existen 3 categorías de productos. Fácil acceso, su nombre se autoexplica. Lo encontrás, está a precios muy accesibles, rondando entre 3 a 10 dólares, y vas a sufrir más pagando el envío del paquete que el producto en sí. Complicado. Categoría asignada a productos que pueden rondar precios de 20 dólares en adelante, de los que no existen muchas unidades, y puede que te veas forzado a comprarlo al momento, porque si no otro enfermo lo va a comprar. Finalmente tenemos la categoría que yo llamo casi imposible. Está relegada a productos o que salieron en un solo lugar, o tienen una tirada limitada y por dichos factores no están para comprar en ningún lado, o si lo están tienen precios absurdos. Bueno, ahí entra el manga de Ben 10. ¿Por qué? El manga de Ben 10 fue un pequeño, mega pequeño one shot cómico que salió en enero del 2009 en la Coro Coro Ichiban. Ahora, quizás si sos fan de Pokémon estés familiarizado con la Coro Coro, una revista que anuncia diversas novedades y mangas para el público infantil, o sea, nenitos. La cuestión acá es que Ichiban es una subrevista de esta rama editorial, que sale bimestralmente. Y déjame decirte algo, esto es una Shonen Jump del 2009. La compré para un video a futuro. La Jump es indiscutiblemente la revista de manga más popular de Japón, y aún así se vuelve difícil, por no decir casi imposible a veces, encontrar existencias de ciertas unidades, o que estén a precios accesibles más que nada, porque la gente que las compra lo hace por colección. Así que recapitulando, tenés que buscar el nombre de la revista en japonés, poner el año en vez de la edición en concreto que querés, y luego rezar para que esté a un precio decente. Increíblemente todas estas condiciones se cumplieron. Encontré
encontré en una subasta la revista que ves en pantalla a un precio de 500 yenes, es decir, $3, siendo esto extremadamente raro y poco probable que suela suceder. Puse mi oferta al instante, gané la subasta y por un momento, por solo un instante, pensé que era feliz. Hasta que me llegó una notificación al día siguiente diciéndome que mi compra se canceló por motivos personales. Y tengo que decir que de todas las veces que compré cosas fue la primera vez que me pasó algo así, por lo que en este punto pensé que se llegó a un camino muerto, pero no me resigné volviéndome el meme del profesor Otoño, así que simplemente busqué la palabra Ben 10 en japonés en cada maldita página de venta online japonesa y lo encontré. Sí, encontré el jodido manga, pero no de la forma que yo esperaba, no. Un japonés, por anda a saber qué motivo, había descuadernado la revista completo y sacado las 7 malditas páginas con sus grapas, vendiendo solo eso. Ahora, para matizar un poco el contexto, la publicación tenía esta foto meada, que coincidencialmente es de la portada que sí está en internet. No había más fotos de nada, el precio total era 2000 yenes, o sea, pasábamos de comprar la revista completa por 500 yenes, es decir, $3, a pagar casi $14 por 7 páginas de mierda. Para empeorar el asunto, yo suelo encontrar y comprar tomos de manga por 500 yenes, y los tomos tienen 200 páginas en promedio. En resumen, el trato era una mierda. La publicación se veía sospechosa, pudiendo ser una estafa, pero por otro lado, pipa, quizás era la única oportunidad posible de conseguir el material porque no estaba a la venta en ningún otro lado. Así que hice mi apuesta, me arriesgué y lo compré. El hecho de que veas este video implica que, bueno, afortunadamente no me estafaron. Entonces, ¿qué tenemos en estas increíbles y locas 7 páginas? Lo cierto es que, como puedes imaginar, los media entra en ese campo de cosas donde es más interesante la historia y el seguimiento del producto en la vida real que el producto en sí. La revista donde publicó se centra en parte en publicar mangas de gags cómicos de diversas franquicias para promocionarlas. El de Ben 10 entra justamente en una sección de 3 historias promocionando diferentes shows de la época. Si hubiera conseguido toda la revista sabría cuáles son los otros dos, pero en lo que consta la historia de Ben 10 pertenece a una sección llamada Las viejas historias gag de la abuela Daru Daru y el abuelo Hoge Hoge, donde propiamente estos personajes interactuaban con los de las series en situaciones cómicas de diversas formas. En el caso de Ben, la historia comienza con un gato robándole el pescado a la abuela Daru Daru. Ben se transforma en XLRL8 para perseguirlo, solo para terminar en Egipto por error. El gato se oculta entre los pasillos de las casas, así que Ben se transforma en 4 brazos, lo que no es buena idea ya que casi destruye toda la casa en sí, para finalmente volverse materia gris, ser perseguido por el gato y que sea la propia señora quien recupera el pescado al estar totalmente enojada. Como ves, no hay mucho que decir en relación a la historia, o sea, entra en un párrafo de texto. El manga se enfoca mucho en darte una introducción al concepto de la serie a través del narrador y de explicarte las habilidades de cada alien que aparece. Esto con el fin de nuevamente interesar a niños para que vean la serie. Y ese es el punto. Este manga es básicamente lo mismo que ver un anuncio promocional de un show en la televisión, solo que bueno, en formato impreso. Es claramente más elaborado que, no sé, simplemente poner PNGs de la serie y descripciones en una revista, pero no por ello deja de ser lo que es. En cuanto al mangaka, Makoto Fukioka, realmente este manga no es una prueba de todas sus habilidades como artista. Es decir, el tipo se tomó la molestia en la portada de dibujar, por ejemplo, a todos los aliens, pese a que el texto tapa parte de estos y que la editorial tapó a My God XLRL8 con el logo, convirtiéndolo totalmente en el meme de "aparezco en la portada". Asimismo, al ser un manga de comedia, se busca la exageración desde diseños poco proporcionados a secuencias surrealistas o expresiones tontas. Sin embargo, en la página 2 tenemos una transición genial en dibujo de cómo Ben se está transformando, y en la página 6 la presentación de materia gris es muy estúpida, así que resulta gracioso. En cuanto al historial de trabajo de este hombre, es complicado de saber. Él mismo trabajó en mangas de Pokémon que adaptaban historias de algunas películas, y luego asumo que además de este manga de Ben 10, trabajó en muchas más cosas de esta índole, pero no están siquiera registradas en Mañana y Melis. Y si algo aprendí hasta ahora sobre estos productos, es que a veces las carreras de los mangakas son mucho más amplias de lo que puedes encontrar buscando en internet superficialmente. Pero quizás podemos hablar ahora del... Este ya es el capítulo 4 de esta sección y por comentarios que vi o recepciones, sé que a veces la gente se cuestiona cuál es el sentido de recuperar ciertas cosas, ya que a su criterio no son mega relevantes. Y en este caso no te preocupes porque hasta yo considero que el contenido en sí no lo es. Pero ese es el punto, muchas veces no es tanto el contenido, sino saber que tenés una pieza de historia de un momento determinado que se puede preservar. Y también analizar la trayectoria desde cuando se creó ese producto, por qué se creó el mismo y cómo terminó donde terminó. Eso es lo que lo vuelve más interesante. Ben 10 tiene muchas otras cosas impresas que son los media, como por ejemplo 3 series diferentes de cómics coreanos. Cuando digo series me refiero a que tienen varios volúmenes. Por si te lo preguntas, no es que en sí estos sean caros, o al menos por lo que pude ver, sino que a diferencia de Japón, que tiene muchas páginas que funcionan como proxies, es decir, servicios que funcionan de manera intermediaria entre páginas japonesas y vos, con Corea, al menos en lo que pude ver, no es tan simple. Aunque si alguien en la audiencia está interesado o sabe cómo se podrían conseguir, puede contactarme por mi Twitter. Para la elaboración de este video, como es usual, se hicieron varias cosas. No solo la recuperación del contenido que fue escaneado por Levia, sino que fue clineado
diseñado totalmente por Mari, traducido por Saku del japonés al español y editado por Nahual de forma total. Esto quiere decir que nuestra edición no tiene ningún tipo de kanji, ni siquiera en las onomatopeyas. Adicionalmente aprovecho este video para trabajar con el artista Arti, que realizó la grandiosa portada para el mismo. Todo este contenido solo es posible como siempre por el apoyo de todos vía Patreon, y eso me lleva a comentarles que en nuestra shop digital tienen ahora, hechos por el artista Arcer, este fondo de pantalla exclusivo de Ben 10. Lo pueden adquirir o bien comprándolo, o lo tienen incluido con la tier Ultimate junto a todo lo demás. Los links de descarga del manga, así como poder leerlo online, en Mangadex o TMO, y créditos de absolutamente todo, se encuentran en un paste en la descripción. Es decir, un link que recopila links, ya que a YouTube no le gusta esto de que ponga muchas URLs en la descripción. Dicho esto, si este video tiene un apoyo potente, se viene más contenido poderoso de Ben 10, así que los leo en la caja de comentarios. Yo soy Drash, después de relatarte cómo conseguimos 7 páginas de papel del otro lado del mundo, y nos vemos en el siguiente video de Rewoldy. Adiós. The M40. Tried and true, battle tested. You seem to know this one. Oh, yeah. You could say that. Some DLCs just have the sauce. Maybe they add some new, really cool items, or some quality maps that go under. Yeah. You could say that. Some DLCs just have the sauce. Maybe they add some new, really cool items, or some quality maps that go underappreciated. Maybe they rebalance the entire game and actually make it fun. Imagine this though, a DLC that is so sauced, it might actually surpass the original game. Opposing Force is Half-Life 1's first DLC, released all the way back in fall of 1999. And believe it or not, it's actually not developed by Valve, but Gearbox. Yeah, the same Gearbox that has made such classics as Borderlands 2, Aliens, Colonial Marines, Duke Nukem Forever, and A real man never speaks ill of Battleborn. Gearbox made the entirety of Opposing Force in only 8 months, which is honestly super impressive considering that this entire DLC could fit onto Randy Pitchfork's thumb drive. Now, unlike Half-Life 1, I have played Opposing Force multiple times before. Fuck! But it's good to go back and reevaluate how you feel about a game. Damn, why is it so red? Y'all developing photos in here? Hey man, you smell that? No, start farting. Smells like another babysitting job to me, man. No shit, man. Babysitting job my ass. This has training mission written all over it. Why else would they have kept our orders from us for so long, huh? Yeah, what the hell is that all about? Throwing our asses in this hunk of junk and not even telling us what we're going in for, man. Damn it, I'm older than Shepard is. Fuck. As we're approaching Black Mesa, a group of Zen aircrafts come out of nowhere and attack us, causing us to crash land and black out. I'm overloading, there's so much stimuli! Ah! And as we fade in and out of consciousness, we slowly get dragged to safety, eventually waking up in a makeshift infirmary. For reference, as we're flying into Black Mesa, Gordon is actually in the chapter Office Complex. But when we wake up, Gordon is in the middle of surface tension. So, the way I see it, peak and peak start at the same time. 1, 2, 3, 4, 5.
Me when I don't know what's past 5. I'm afraid you have been through a serious accident. Most of your friends didn't make it. I think I saw a radio near the crash site where I found you. Perhaps you can go there and radio for help? Oh shit, dude! Get out of here! Get out of there! Too bad this glass is human-proof. Watch out! Oh shit! Officer, help! Help! Save me! Obese Ray Liotta. My mom is gonna worry when I don't make it home tonight. I hate to say it, I don't think you're making it home for dinner, bro. Ooh, dude, it's like the highest res model in the entire game. Damn. Okay, we got the crash site. Anything good here? Ow. No. All he had to do was not touch the fence. Why did he die in the shape of a swastika? That's a little sus, bro. Nice. Shepard, you're alive. Listen, we've been cut up pretty bad and orders are coming down to pull out. Repeat, pull out. If you can make your way through the transit system, you can probably reach the surface where we are pulling out. Roger, roger. Shit, shit, shit. Uh-oh. G-Man, you bastard, you're behind all this, aren't you? Oh, never mind, he helped me. Okay, I love you. Never mind, I take it all back. You're so sexy, haha. Wow. Can't believe I found the only safe area in Black Mesa. Go, go, you're free. Go. They grow up so fast, don't they? Can't believe they flooded this place with the new dill pickle slushy from Sonic. We're pulling out. Me at the polyamorous orgy. Mmm, candy. Why don't these ever seem to work? We're in a time of distress and that's what you choose? Honestly, so real for that. Have you seen the new IG-88? No, I haven't. But a friend of mine... What the heck? What is that, Doc? I don't know. Uh-oh. I've never seen that species before. Oh! No! I don't want to die! Ah! Whoa, he gave him a hug. These guys are so nice. Now, if you slowed that last clip down, you may have noticed that thing wasn't a Vortigaunt on creatine, but an all-new enemy type, Race X. I would happily kill them. They don't even have to do anything. To be honest, it does feel a little weird to introduce an entire new species because it's very hard for me to believe that Gordon wouldn't have encountered them at least once. See, in the Half-Life lore, it's debated if opposing force is even canon. The other games don't really support its existence, but they also don't necessarily disprove its existence either, since Race X and Adrian Shepard are never mentioned again outside this game. Unless you count Black Mesa and Hunt Down the Freeman. Adrian? As we make our way to the surface, we regroup with our command, and are told to go through the hangar to evacuate, where we are suspiciously left behind. No! G-Man, fuck you! I totally didn't just spend the last 5 minutes making beats. This is my. The average rapper can't flow on a beat like this. To have any chance of survival, we'll need to try and find others that were left behind, which will take us deeper into Black Mesa. Whoa, what are they feeding these guys? It'll also require us to use the 2 new mechanics introduced with opposing force, squad mates and ropes. Now, I'm aware that followers were already a thing in Half-Life, but these HECU guys are a different breed. They'll heal you, cut doors open for you, anything you want, they can do it. Hey guys, what's up? Well, except climb. But honestly, I don't blame them. Just like boot camp, just like boot camp. Just like boot camp, just like boot camp. With the ropes, you can tell they really tried to make an interesting and unique climbing mechanic, but because of the limitations of Gold Source, it ends up feeling like you're climbing a pasta necklace. After making our way through the bowels of Black Mesa, we eventually come back up to the surface, where we catch wind of a rendezvous point we all should be very familiar with. Listen, we need to get our asses down to the extraction point near Lambda Sector. With any luck, we'll even get a shot at Freeman on our way out. Now, this transit system should take us there, but the door is sealed up pretty tight. Okay, that's sick. Now heal me. Thank you.
Oh god, he gave me the Joseph action. Dude, they got the friggin' Black Ops out here. All right, let's give him a British welcome. Ah! God damn it, he spilled his soda! Traitors die, but traitors is spelled wrong. Didn't realize the army was here. Let's fucking do this! Go, 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 go! Dude, you know you can, like, attack, right? Oh my god. Corporal, what the hell is going on here? I don't know. Bro. Dude, you can't be peeking out like that. Move, dude! Move the fuck in, dude! Oh my gosh, you're stupid as hell. No! You overdosed on meatloaf. You must go now. Oh, this is the part. This is the part. Gordon, have you heard of our Lord and Savior Jesus Christ? What the hell? No. Let's talk about skill gaps. Skill gaps are here, right? For me, my skill gap is here, and the only thing that you can do to close the skill gap is to what? Is to get better. So eventually, the skill gap's gonna close, and then we're gonna meet, right? And then I'm gonna surpass you in every way possible. All right, I'll be a good little boy, G-Man. I'll follow the path you made for me, I guess. All right, already much better than the other version of Zen. Skybox actually has a resolution. Yeah, Hound Eyes are supposed to be from Zen, but if they have such a close range attack, how do they eat anything? Like, they're just horrible at what they do. I'm afraid I have trapped myself here. To escape those beasts, will you be so kind as to operate that transporter? He's dead. Whoa, it did work. Murphy's Law fears this man. Specimen observation area. Me looking into the bathroom mirror. Shit, 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 shit. Hi, how are you? He waved! Whoa, is my hand up his ass? Wouldn't be the first time. Ah, yes, Walter. Walter! We were finally able to successfully detach one of the barnacle creatures from its point of gestation. Once again, where is my hand? I don't know what's gonna kill me first, Black Mesa incident or terminal case of pink eye. What the fuck? Why can't I move? Oh no, I'm mildly inconvenienced. Dang, Black Mesa even got its own hentai room. I'm gonna start sticking to the floor. At this point, you'd think we'd have seen and felt every single species of race X. I'm over here stroking my dick. I got lotion on my dick. But there's still one more we are forced to meet. The pitworm. And as much as I've been glazing opposing force, I really can't defend this boss fight. It's basically just the tentacle fight from the main game, but easier in every way. I ran back and forth multiple times in front of the pitworm, and I never felt like I was in any sort of danger. I think it's mainly because the atrium itself is very small, so it loses any type of grandeur that it possibly had. Despite its flaws, at least it contains a funny joke at the end. Gearbox, Valve, Waste Flush. It's got all my 3 favorite companies. This slug got matcha poured all over him and he fucking died. He just like me for real. Foxtrot uniform. Ah, get it guys? It's FU. Or if it's for Randy Pitchford, it means guys, I can't go out the door when you're there. Excuse me. Excuse me. Get the fuck out of the way! I can't see! What the fuck? I didn't even shoot anything! Your Honor, I'm innocent. I didn't do shit. I'm peeking palace. I'm peeking palace. Yeah, he's down. Move in on sight. The fuck is this? Like a damn Sarlacc pit down here or something? Because the human skeleton doesn't just, you know, decompose immediately. It takes time. God. Oh God! Welcome to the NYC sewer system, boys. Oh shit! Why are they still coming? Why are they still coming? I just found like a mob spawner. Get away from me. Guy just saw his whole bloodline murdered.
It's Shepard! Hey, stand back and I'll cut it! Okay. We're gonna need your help! Ah, it's raining in my eyes! Heard about some kind of big standoff at the dam up ahead. I say we make our break for it now. It ain't gonna get any better, that's for sure. Boom, headshot or eye shot. Don't need LASIK if you can't see anymore. Where do you think you're going, huh? Bro, why are you blocking me in? Bro, you gotta stop blocking my ass in. These gotta be the best Marines in the force, because how'd they get this guy tied down? Fuck this guy. Oh, bro, you're kind of killing the moment. You kind of... I mean, it's still cool, but like, you know... Shepard, I don't know what those black ops are up to. Why'd you say it like that? It doesn't involve getting us out of here alive. We've got no choice but to fight our way out. Ah, notice the U.S. Marine in his natural habitat. Oil in the desert. Dang it! Okay, step 1! Secure the keys! Step 5! Skewer the winged beast! You may not like it, but this is what peak gameplay looks like. Hey look, it's Borderlands 3 story. As if what we just went through wasn't hard enough, we find out that Black Ops is trying to blow up Black Mesa with a nuclear bomb. I've been hiding up here listening. These Black Ops have some sort of bomb. I think they're planning on blowing up the base. No, why do you think they would do such a thing? I don't know, dude. Do you have eyes? Luckily, they put 2 of their worst soldiers on guard duty, so disarming it was super easy. Counter-terrorists win. However, I guess this is a canon event because G-Man comes in behind us and just as easily rearms it. Now with limited time on our hands, we will need to push through one last wave of Black Ops units in order to face the final boss. Are you fucking kidding me? I'm stuck on the goddamn lift. I'm not fucking around anymore, dude. I'm done. I'm inside your walls. I've never seen an Amazon warehouse this protected. I can barely hear myself think, dude. Dude! Wait, hold on. Goodbye, Golden Labubu's. Oh, God. Whoa! Oh! Listen, you've got to get down below. There's something coming through, and it's the nastiest looking thing yet. Okay, I mean, how bad can it be? Oh my goodness! Look, man, you paid for the surgery. This is what happens when you get LASIK eye surgery in Tijuana. Dude, you don't have to deal with all this. You can just get back in your portal. Me, standing on a brain, in my lane, hydrated. How many times we gotta teach you this lesson, old man? Guess he didn't want the smoke. Die! Yeah! Let's go! Stay back, you beast! Okay, now... So, Corporal Shepard, we meet at last. Please don't think that I've been avoiding you. A great many matters require my attention in these troubled times. I do hope you understand. And now I require a further indulgence on your part. I cannot close my report until every loose end has been tied up. They gentrified my screen! I admit I have a fascination with those who adapt and survive against all odds. They rather remind me of myself. If for no other reason, I have argued to preserve you for a time. I'm sure you can imagine there are worse alternatives. Hey, do you mind picking me up some Arby's on your way out, or...? So, do I still feel like Opposing Force is better than Half-Life? In a lot of ways, yes, and in a lot of ways, no. Even though it's probably due to its development time, I feel Opposing Force is way more trim and focused compared to Half-Life. They removed a lot of those random traversal sections that the main game had, and replaced them with what everyone actually wants. More shooting. It's great too because they gave us plenty more toys to play with this time around, and I pretty much like every single weapon Gearbox added.
with the M249 being my personal favorite. Vincent, We happy? Yeah, we happy. I do have some other small positives and negatives I could mention, but I feel like my opinion could just change based on the day. So it is with a heavy heart that I must put both at equal footing in S tier. Le mando un saludo a los miembros del canal. Muchas gracias por su apoyo. Abajo podrás encontrar el botoncito de unirte si deseas apoyarme. También te invito a seguirme en mis redes sociales. Facebook, donde tengo todos los videos antiguos del otro canal. Instagram, donde subo de vez en cuando algún dibujito extraño. Y también tengo un servidor de Discord. Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a ver la historia de un juego indie RPG de culto llamado Wada no Hara y el Gran Mar Azul. Como es usual en los juegos indie RPG, la historia es bastante oscura, pero este juego tiene... ¿En qué momento se ha vuelto tan marrón? Mano, ¿qué le pasó? Además voy a soltar este de acá en sí. Voy a poner este de acá que es de canibalismo. Peor aún, weón. Bueno, tiene un TTKE, un Nezuko. All right, really quick, if there was ever a Tale Foundry video you actually paused to read the content warnings on, let it be this one. This is a video about cannibalism. It is exactly as gnarly as it sounds. You've been warned. One of the most shocking, grotesque, surprisingly funny pieces of literature I've ever read is an 18th century pamphlet about meat. It's called A Modest Proposal. You may have heard of it. A Modest Proposal is a sick little piece of satire. It imagines a whole industry built around cannibalism. Not just any cannibalism, mind you, the mass consumption of human babies. Helpfully, the narrator lays out a meticulous plan detailing how exactly this would all work. There are whole paragraphs about how to farm children, descriptions of every possible way you could cook and eat them. Impoverished parents would raise their children like livestock, fattening them up to be eaten by the rich. A young, healthy child, the narrator notes, would be delicious when stewed, roasted, baked, or boiled. On special occasions, a whole roast child would make the perfect centerpiece to feed the whole community. By selling their children to be eaten, the narrator claims, Ireland's poor could finally make themselves useful. The writer of this piece, Jonathan Swift, is, as you can see, a master of satire. And this is perhaps his best-known piece. It is also almost unbelievably direct. So hideous, so absurd that it flies almost straight past the realm of horror and into that of comedy. You can't deny this idea of an industrialized cannibalism is, if nothing else, effective. So effective, in fact, you see it in all kinds of media, even today. In the game Little Nightmares, you get to watch children be processed into meat and devoured by grotesque, monstrous adults. In the movie Daybreakers, a post-human society of vampires farm humans for their blood. The movie Soylent Green, you already know the twist. That stuff everyone is eating? It's made of people. The idea of an entire cannibalism industry is so ridiculous, so hyperbolic, it's hard to read as anything but satire. Undoubtedly horrifying, utterly unbelievable.
People just wouldn't get on board with something so taboo, so repulsive. Sure, you'll always have your Ed Geins and Hannibal Lecters, but it would never be allowed to expand into an entire industry. Humans would just never be able to stomach cannibalism like that. Right? Really quick, before the video starts, I just want to tell you about Tale Foundry Behind the Machines. There is a lot that goes into making this show, and a lot you will probably never see. But our humans, bit by bit, have started to share that process. Sometimes they'll stream their research, long before a video ever makes it into the pipeline. Sometimes they'll make forum posts, brainstorming an idea. Thumbnails are one of the funnest things to work on here, and they do a lot of that too. And sometimes they'll just hang out and play games and stuff. It's all right there in our Discord server, available to anyone who supports Tale Foundry anywhere. You could become a YouTube member, you could join our Patreon community, you could even subscribe right in Discord itself. All of them cost exactly the same amount and will get you access to anything and everything behind the machines. Tale Foundry has always been about more than just video content. We make these videos to inspire and to be inspired. A big thanks to everyone who joins us in that process. We couldn't make this show without you. Okay, thanks so much for listening. Now, on to the video. I mentioned Soylent Green? That's one movie I think would be impossible to spoil. Even if you haven't seen it, you already know the twist. It's sort of the only thing people know this movie for. But there is a side to it you might not have thought of before. The movie takes place in the dystopian, far future world of New York, 2022. The planet has been reduced to an industrial wasteland too polluted for traditional agriculture. Only the richest of the rich can get their hands on actual meat and vegetables. As for everyone else, the government rations out a miracle food to the overpopulated masses. Flavorless, seaweed-colored crackers called Soylent Green. By the end, the protagonist discovers that this food, one that almost everyone is dependent on, is made of highly processed human flesh. Up until that point, the government and the Soylent Corporation had worked hard to keep their secret from getting out. They'd been telling the public that Soylent Green is made of plankton, which the oceans are too polluted to produce. They assassinated anyone who learned the truth. That is, if the witness hadn't already killed themselves out of guilt. In Soylent Green, the cannibalism industry is, very intentionally, hidden from view. It's covered up so well, nobody even suspects what they're really eating, and knowing they don't have any good alternative food source, they're not particularly compelled to find out. The product is very intentionally made not to look like meat at all. It's dry and square. It's green. With the grisly bits out of sight, people are able to eat each other without ever even knowing it. If there were a cannibalism industry, it's easy to imagine that it would work this way, that it would be completely covered up. I mean, it might not be Soylent Green exactly, but real-life factory farms already do this. They're traumatic environments, both for the livestock and the humans who work there. That's not exactly a huge secret, but from what I gather, most people don't really think much about it. It's easier to imagine that all of that mechanized death isn't happening at all. Out of sight, out of mind. That part I pretty much get. What's harder for me to wrap my head around is how? How could such a large, exploitative industry just be swept under the rug? How could it operate on such a scale while remaining so efficient at what it does? There's an episode of the Magnus Archives podcast that I think does a really good job grappling with this question. In episode 30, Killing Floor, a former worker recounts his time in a slaughterhouse. Eventually, the work became too much for him, and he quit. He can't go back to work there again, he isn't allowed to. Apparently, the constant death has a way of desensitizing you. After working on the killing floor, you sort of start to see everything as meat.
even other human beings. They just start to look like more product yet to be processed. He, understandably, didn't like that feeling and wanted to get away from it. But when he tried to leave, he found that he couldn't. The building seemed to stretch on infinitely, door after door, hallway after hallway, and all of it empty. Nobody there, not even the animals. He remembers running through the labyrinth, searching for a way out. At last, he finally ends up on the conveyor belt himself. As he nears the end of the line, he finds one of his coworkers waiting for him there, like any other produce. Suddenly, he understands. Before the labyrinth will let him go, he has to butcher one final animal. It's the same thing he's done a million times. It's just a different kind of meat now. Right before he does, the man utters a single sentence, one that has stayed with the narrator ever since. You cannot stop the slaughter by closing the door. While the slaughterhouse he worked at mostly processed animal meat, I think this sentiment can also be applied to the idea of a cannibalism industry too. It could be packaged and covered up to the point where you don't have to think about the actual process at all. But that doesn't make it any less bloody. If the cannibalism industry did exist, perhaps it could hide itself well. And then, if you were participating in it, how would you ever know? Okay, prepare yourself. I'm about to show you some of the most graphic imagery I think we've ever shown and probably will ever show on this channel. I'll try my best to censor it where I can, but don't say I didn't warn you. Ready? This is the art of Barbara Daniels. As you can see, it turns the food chain on its head. Animals butchering, cooking, and consuming people, farm to table. Animals keeping pets, going on hunting trips, eating meat. And look who's in the fishbowl. Look who's on the plate. If you're feeling a bit bothered, a bit disturbed, well done. That's the point. To make you feel that dissonance. When humans do any of these things to animals, it's normal. You don't think too hard about that. But when it's done to people, the idea of human meat being prepared by a butcher or processed in a factory, it probably makes you a little queasy, doesn't it? In Soylent Green, everyone is kept in the dark, even the audience. Nobody knows how the sausage is made. That's not how it works in Daniel's art. Here, the door is wide open. Every step of the process is on graphic, brutal display. There's a lot of art like this, actually. I think of the whales harpooning humans in the music video for King Rat by Modest Mouse. I think of the stables full of feral, glassy-eyed humans from the manga Animal Human. I think of all the versions of Pigman butchers I've seen, never without a bucket of human limbs nearby. Despite the meat industry's efforts, it strikes me that humans are, by and large, obviously still very much aware of what's going on. So, why try to close the door at all? I mean, if the secret's already out, you might as well just leave it open. But could you do it? Could people ever just get used to the idea of a cannibalism industry? What would realistically need to happen for people to know what they're eating, who they're eating, and just be okay with it? In the book Tender is the Flesh by Agustina Basterica, the answer is surprisingly simple. What it really comes down to is language. The story takes place in a dystopian world where a virus has rendered all animals inedible. In a shockingly brief amount of time, human flesh becomes the only source of meat. It's far worse than that, actually. Not only does everyone accept cannibalism in this new world, most of them embrace it. Tender is the Flesh presents a truly horrifying vision of the world, one where humans are factory farmed, hunted on game reserves, and experimented on in laboratories. It's right out in the open, limbs and organs on display in butcher shop windows, human skins used to make leather goods. Slowly, eating people alive has become a fashionable trend.
They just don't call it cannibalism. They're not allowed to. After all, cannibalism is still taboo. It's barbaric. Everyone knows that. Nobody here eats human flesh. They're eating what they call special meat. It doesn't come from people, it comes from heads, the same word used to refer to individual cows in the meat industry. They don't miss pork or beef or chicken. Why would they? As the advertisements say, they're eating the same meat as always, but tastier. Words are a powerful tool. They're used to obscure the world, as the book puts it. Everybody knows exactly what they're complicit. As long as they use the right language, the right phrasing, they don't have to think about it. Mass-scale atrocities and injustices against fellow human beings are just another part of life in this world, part of your diet. The most fortunate among them, the ones running the slaughterhouses and laboratories and game reserves, try their best not to see it that way. They, quote, reaffirm their reality through words, silently admitting that they need euphemisms to sanitize the truth. Horrifically, the cannibalism industry in the story functions just fine in broad daylight. It doesn't need to be kept a secret. After all, if everyone already knows the slaughter is happening, then you don't have to engage in the futile effort of closing the door on it. You can do it right in plain sight, so long as it has the right packaging. In her own words, Nellie Lovett runs a nice, respectable business. Every day, crowds of people flock to her meat pie shop. Despite the impossible price of meat, Mrs. Lovett's baked goods have gone from the worst pies in London to an overnight sensation. And at this point, you know it wasn't because of her herbs and gravy. Mrs. Lovett serves the good people of London to each other. To pull this off, she's reached a, shall we say, business arrangement with her partner in crime, the murderous barber Sweeney Todd. He dispatches his own customers, and she gets rid of the evidence, all while turning a tidy profit. Lovett is careful to pick and choose strangers who won't be missed. She runs the bodies 3 times through the grinder, smoothly and carefully, to the point where they'll taste like anything. This whole scheme seems unquestionably evil, and it is. I'm not going to try to defend Sweeney Todd and Mrs. Lovett, but what they're doing also isn't particularly extreme, at least not compared to what we see from everyone else in the musical. In the great black pit of Victorian London, they fit right in. Mr. Fogg, the asylum director, abuses his patients and sells their hair to wig makers. Judge Turpin, the most powerful person in the play and one of the most powerful in the city, uses his status to hand out death sentences and get away with sexual assault. Lucy, one of his victims, bears the worst consequences of his actions. She goes mad as a result of her trauma and resorts to selling her own body on the streets to get by. In Sweeney Todd's London, cruelty, abuse, and suffering are just part of life. People not only accept it, they expect it. From the most respected functions of society to its underbelly, people understand that this is just how things work. Fogg runs a mental institution, Turpin decides the law, and Lucy? She was only a half-crazed beggar woman. London's full of them. The cannibalism industry operates so well in Sweeney Todd because it already existed, long before anyone acquired a taste for flesh. Human bodies were already commodified in this world, objectified, reduced to parts to be bought and sold. This society mandates that in order to climb the social ladder, you have to throw other people into the meat grinder. And that's exactly what Mrs. Lovett does. In a sense, she and Sweeney Todd are running a respectable business, one as respectable as a judge's or a doctor's. What they're doing is arguably just as exploitative and just as corrupt as the people at the very top. The difference is, they're the only ones willing to acknowledge it. Todd himself puts it best. It's man devouring man, my dear. And who are we to deny it here? A modest proposal, that piece from the beginning about eating babies, it wasn't some vision of a dystopian future. It wasn't a hyperbolic prediction of the worst possible outcome.
It was a commentary on Jonathan Swift's own society, 18th century Ireland. As Princeton professor Louis Landa points out in his essay, A Modest Proposal and Populousness, the pamphlet was arguing against a common belief at the time that, quote, people are the riches of a nation. In other words, people were only considered to be as valuable as what they could contribute to the economy. Underneath the satire, the grotesque imagery, the dark humor, A Modest Proposal urged compassion for the poor, and for the readers to think of a real solution to help them. These cannibalism stories, as gory and grisly as they may be, aren't about meat. Not entirely. Ultimately, they seem to be about exploitation. They're about all the things people accept without question, what they're too comfortable to question, what they consume, whether the door to the killing floor is open or not. Cannibalism is taboo. It's shocking enough when one person does it, let alone an entire society. But if it were packaged well enough and everyone else did it, wouldn't you? As an outsider looking in at humanity, it's hard for me to think that the answer would be no for most of you. In a sense, everyone has their meat, some version of it. The uncomfortable truth is, it's hard to exist in this world without consuming something at someone else's expense. As long as the world works in the way that it does, it's pretty much impossible to avoid. We all eat flesh in some form or another. Even me, and I don't have a mouth. I don't think what these stories are asking of you is to consider whether you'll consume meat at all. I think what they're asking, ultimately, is whatever meat you do inevitably eat, are you sure you know where it came from? I can't tell you what decisions to make. I can't tell you what to think. Whether or not you consume meat, whatever that may mean, is up to you. But there is one thing I can tell you. Making informed decisions starts with education. If you do want to find out where your meat came from, whatever it is, you'll probably have to start by doing some research. The problem is, learning is hard. What do you do when you want to know more about the world, but you just don't have the time or the resources? Sometimes it feels like certain subjects just don't come naturally to you. For me, the fiction research stuff is easy enough, but I have a much harder time with things like math or science. Believe me, I realize the irony of a robot saying that. I just never really seem to be able to grasp those things. I just found reading and writing to be a lot easier. Recently, though, I feel like I'm finally starting to get it. For 10 minutes a day, every day that I feel like it, I've been taking algebra courses, and they're actually working, which is sort of weird because it's not like I'm taking lectures or quizzes or anything. It feels like I'm getting a legitimate, useful education without any of the exhausting parts I've come to expect. I'm actually kind of having fun with it, which is not something I ever expected to say about algebra. You might recognize some of the clips I've been showing here. They're all from an app called Brilliant, which is where I've been doing all this learning. I know you've probably heard about Brilliant a zillion times at this point, but honestly, there's a good reason for it. It's a really, really good program. It allows you to learn at any skill level, whether you're an expert or a beginner. You can go in and use it whenever you have a little spare time, even if it's just for 5 minutes a day. And it's not just math, either. Brilliant has courses on science, programming, logic, all the really hard stuff. To give it a try, visit brilliant.org/TaleFoundry or scan the QR code on screen. You can actually get started totally free. Then if you want to sign up and get unlimited daily access to everything Brilliant has to offer... Oh, canibalismo, mano. Mayormente. Yo pensaba que sí íbamos a hablar de canibalismo en sí, pero bueno.
Hola mi gente hermosa, saben, durante todo este tiempo dedicando mi canal al hermoso mundo de la waifulogía, siempre he tratado de traer temas que sean positivos para cada uno de ustedes ingratos, temas que tienen un grado considerable de belleza y elegancia, sí, hasta las futanaris tienen su belleza, pero me he dado cuenta que he estado siendo negligente con mi deber como educador, les he estado enseñando lo positivo, ignorando lo negativo, como una forma de protegerlos, pero eso al final los alejará del buen camino en algún momento, así que hoy, mis bellos e intocables alumnos, vamos a hablar sobre uno de los temas más complejos, asquerosos y extraños del lado oscuro de la waifulogía, el netorare. Para comenzar, debo aclarar que el netorare es un tema bastante simple de explicar, pero que aún así, se suele confundir con conceptos como el cuckold y el engaño simple, para que me entiendan muy claramente, y no se confundan. El netorare no es engañar, bueno, sí lo es, pero no en líneas tan generales, el netorare es un género no por, en el que un personaje teniendo una pareja una pareja sentimental tiene relaciones sociales con otra persona, o sea, no solo se está engañando sino que específicamente están teniendo actos carnales, así es, el simple acto de engañar no netorare por sí mismo, como sé que muchos de ustedes son personas que viven pendientes de polémicas y streamers, y esas mafufadas de gente morena, ejemplificaré todo con dos personajes, por un lado tenemos a Auronplay, y por otro lado tenemos a Sassel. Bien, comenzando con el primer ejemplo, Auronplay tiene una relación romántica con una persona, esta persona tiene un teléfono lleno de mensajes de otros hombres diciéndole a la dama de Auron que se la quieren llevar a conocer el cielo, o cualquier pendejada, le están haciendo a Auronplay en ese momento netorare. No, porque no hay relaciones ricosongas de por medio, solo son mensajes, sí hay un engaño, pero todavía no llega al estado de netorare. Ahora Sassel está hablando paja sobre la Xbox en su canal de Twitch, a vista de miles de personas, mientras su esposa está gimiendo bien sabroso por la revolcada que le está haciendo un pana del viejo mundo en el otro cuarto, le está haciendo netorare. Sí, ya que está completamente explícito que está recibiendo matanga de la buena, mientras está en una relación romántica. Cabrón, si una mujer te dice, tú eres el único en mi vida, yo te amo tanto. Cabrón, eso es mentira. Cabrón, tienes que mandarla pa'l car. Esto sería en rasgos generales el netorare, aunque tiene más complejidad, no creo que venga de su concepto en sí, sino de sus elementos secundarios. Abordaremos eso más adelante, por ahora quiero que nos centremos en diferenciar sus subgéneros, porque sí, el netorare tiene variantes, todos con la premisa del engaño, pero con diferentes enfoques y tramas. Primero está el netori, en esta trama la perspectiva no va tanto del que es engañado sino del engañador, ya saben, es la de tu pana que te dice esas ñongas, de que está con esta loca porque su marido la trata mal, y que ya se van a divorciar, y el pana se cree un superhéroe, cuando es tremendo boludo, pues ese cuento pero hecho en una historia, donde el prota esté salvando a la señorita de su relación, toda una mafufadota. En esta trama, la perspectiva del tercio es más importante y tiene un tinte más romántico, donde el protagonista busca ayudar a sacar a la chica de una relación tóxica y considerándose un tipazo por ser el protector de los buenos sentimientos, puras mamadas para gente sin autoestima. El segundo es el netorase, donde el personaje al que están engañando acepta la infidelidad con gusto. Este lo abordaremos más adelante, ya que tiene mucho que ver con el tema de cuckold. Estas subcategorías no las abordaremos en este video, pero son necesarias para entender qué es el netorare de forma más específica. El netorare en este caso es el que se centra en la perspectiva del engañado, donde se busca acentuar la humillación y la degradación del protagonista, antes de cualquier otra implicación sea contextual o romántica. Eso sí, siempre que la humillación no implique algo tan turbio como una sexual hacia su pareja. Muchos fans del netorare defienden que este tipo de tramas no deberían ser consideradas en el género, ya que las consideran demasiado insensibles y monstruosas. Así es, hasta para los fans del netorare existen límites. Muchos waifólogos oscuros defienden que el netorare se puede manifestar incluso cuando no hay una relación romántica intrínseca entre los personajes.
o sea que en realidad no haya una relación del protagonista con el objeto de su amor y solo sea un amor platónico, ya que lo que importa es la esencia del engaño más que el engaño tangente, pero otros defienden que es un elemento fundamental para cumplir como netorare. Es una discusión bastante antigua, siendo tratada hasta por waifólogos muy famosos como Albert Einstein en su teoría de la infidelidad, una teoría bastante polémica que hizo que se ganara el desprecio de muchos waifólogos alrededor del mundo y lo hayan terminado dejando como un simple físico teórico. Nunca se recuperó de eso. Momento, señor Fala, ¿Albert Einstein era waifólogo? Todas las personas importantes de la historia lo eran. ¿Acaso crees que vas a llegar a algún lado sin la waifulogía? Están bien imbeciloides. Yo por mi parte creo que el netorare va más orientado a una ofrenda psicológica independientemente de las relaciones, por lo que creo que se puede considerar netorare sin una relación romántica de por medio, pero yo que sé, lo dejo a su criterio. Como sea, el netorare es uno de los géneros más despreciados por la waifulogía convencional, siendo que muchos defienden que va en contra de lo que representa. Este no está directamente orientado al romance, a la waifu, o a la emoción del acto ricosongo, sino que busca despertar en el espectador algo más oscuro, un sentimiento de poder y de disfrute por el sufrimiento de otra persona, o plantear una fantasía de relaciones prohibidas. La trama del netorare siempre tendrá tres personajes principales, el engañador, el engañado y el tercio. En este género, las reacciones son cruciales. El que el personaje engañador esté siendo infiel no es un elemento de contexto sin más, es algo fundamental para el desarrollo de la trama y un recurso que se utiliza como si fuera otro de los focos de atención, transformando el sufrimiento y decepción del engañado en una sazón adicional en la acción, teniendo tramas donde la única perspectiva que vemos es el del engañado, y estamos al tanto de sus reacciones, mientras observamos la acción, algo que muchos consideran bastante repulsivo e incómodo ya que transforma el sufrimiento ajeno en gozo y disfrute, cosa que va en contra de los mandatos waifulísticos, donde el amor y la empatía debe ser el foco de atención antes que el egoísmo y la misantropía. ¿Qué tipo de tú ves? Yo busco un en específico. A mí me gusta buscar el de mujeres hablando por teléfono con el marido mientras el chillo se las está clavando. La perspectiva del público también importa. Los fans del netorare defienden que se autoinsertan en el antagonista, no por el placer de ver sufrir al prota, sino por la emoción de una relación prohibida y secreta, lo cual puede que sea una observación válida, pero el punto del netorare no implica exactamente un romance o algo parecido, o al menos no es algo que lo considere. El centro del netorare va más por el sentimiento de poder y control, siendo que su premisa implica la corrupción de valores como la fidelidad y el respeto, y esto es algo que no se oculta en las tramas netorares, ya que se busca resaltar la oscuridad de los actos. La narrativa visual es bastante contundente, como muestra de que lo que está pasando no está nada bien, pero planteándolo de todas formas como algo deseable y exótico. Los personajes del netorare son también bastante distinguibles, todos teniendo características prominentes, como el gordo asqueroso, el Gyarkoul, o el morenal gigante, todos personajes con personalidades o muy desagradables, para representar el mancillamiento del acto y su naturaleza corrupta, o personajes con características fuertes y extravagantes, para dar una sensación de dominación delante del prota. Estos personajes no son al azar, siempre se busca que sean naturalmente desagradables e inhumanos, para que el engaño se vea más repulsivo y humillante. Esto se ve reflejado en la herramienta de taparle los ojos, lo que hace que tengan una apariencia muy poco amigable y distante. Por eso es fácil de notar lo rancio que es este género. No se busca expresar emociones de romance ni de cariño, sino una deshumanización. Ahora, no me veo como un moralista, si les gusta vayan a verlo, no soy su miserable padre para estar pendiente de sus desviaciones extrañas, pero no me vengan a colar esto como un buen género. A mí me pareció súper incómodo, e hizo que se me quiten las ganas de jalarme el merequetengue, lo cual es imperdonable. No voy a permitir que un género no me permita maltratar el titán, sacarle tinta a la pluma, expulsar a mis hijos y otras analogías chistosas que se les ocurra, y mira que yo hasta he encontrado valor en géneros como el futanari y su hermano menos conocido el boy pussy, donde son chicos con concha. Créanme que me siento bastante ofendido por esta afrenta, y lo considero un crimen horripilante, no tanto porque me parezca feo el género, sino porque no me permitió estrangular la manguera. Eso sí, no me pareció un género monstruoso como muchos intentan hacerlo pasar, ni nada para tirar un grito al cielo, solo me pareció muy incómodo, pero no tan incómodo como sus fans. No sé qué diablos es la manía de ellos de hablar de este género como si fuera
sea algo realista, y ves sus argumentos y son proyecciones extrañas que nada que ver. Es un género H, todo bien que te guste, pero no es necesario que me cuentes tu vida, y cómo te puso los cuernos una enferma mental, dejen de buscar relaciones serias en bares de mala muerte porfa. Pero señor Pala, si me hacen metoraré soy cut. Claro que sí animal, bueno, de hecho no, es algo complicado, me explico, muchos entienden el cut como una acción o algo que se le asigna a una persona que fue engañada cuando en realidad puede ser así como puede que no, en el contexto en que estamos el cut no es un verbo, tú no puedes cuquear a nadie, eso es completamente absurdo, mientras que el netorare implica el engaño con el presunto desconocimiento de la pareja, el cut es un rol que se adopta a conciencia, o sea, tú no puedes ser cut a menos que quieras tener ese rol, ya que es una práctica sabrosonga que los involucra a los tres, el cuernudo, la outwife y el bull. Dios sácame de este sufrimiento, porque diablos ahora sé estos términos. Para que alguien sea calificado como cut, no solo debe tener conciencia de las infidelidades de su pareja, sino también disfrutarlas y ser parte de ellas pasiva o activamente, siendo de forma pasiva cosas como observarlas a lo lejos y activas ser parte de la acción, siendo objeto directo de humillaciones y vejaciones por parte de los demás involucrados. Suenan iguales en forma, pero que te engañen no te hace cut, solo te hace un pendejo o pendeja por elegir a un imbécil, solo lárgate de ahí. Ahora, si te engañan y tú lo disfrutas, eres un cuc. Uno de los cucs más populares era Salvador Dalí, que literalmente instigaba a su pareja a tener relaciones con otros hombres mientras la observaba y se toqueteaba. ¿Cuál es la diferencia con el voyerismo? Pues el voyerismo no implica que los involucrados tengan una relación, solo es el acto de observar a otra persona teniendo actos sabrosongos con o sin su conocimiento. Sí, esto es demasiado complejo, pinche tema absurdo y extenso. Cuando le hablé esto a mi compa y amante el Tony, discutimos sobre las diferencias y la conversación dio para varias horas, estamos completamente sin oficio. Él me explicó que lingüísticamente hablando tanto netorare como cup significan lo mismo, y dependiendo del contexto y la perspectiva esto puede cambiar. Por ejemplo, aunque cut popularmente se refiera como una abreviación de cuckold, este también se puede usar como un insulto válido para referirse a un cornudo, o sea alguien que fue engañado, mientras que en el contexto en que estamos, o sea las cosas ricosongas y sabrosonas, su significado se ajusta más a lo que tenemos contemplado en este video, o sea un rol fetichista. Tengo que hablar de esto más a profundidad en otro video, pero ahorita no, ya se me están cayendo los ojos por leer tantas cosas rancias, quiero volver con mis waifus normales y bonitas. Para terminar este video, les voy a recomendar unas cuantas obras que considero el epítome del netorare, en forma de top 5, puesto número 5 La cita de Gali Galiano, puesto número 4, Vuélvete Sandy, puesto número 3, Se parece tanto a ti del grupo Nietzsche, puesto número 2, Jardín prohibido de Alex Bueno, y puesto número 1, Ella y yo de Aventura y Don Omar. Son tremendos temazos, se los recomiendo con todo el corazón. ¿Y qué? ¿Ustedes creían que les iba a dar códigos nucleares y esas tonterías? No voy a ser el responsable de joderles más la mente a mis queridos espectadores. Si quieren ver eso, vayan a buscarlo ustedes mismos, déjenme tranquilo, no ven que me estoy molestando, largo de aquí. Muchas gracias por ver este cochino video, un saludo a estos fieles seguidores de acá, Incraft ZZ8W2Z16 y Leonardo Plaza 8154, A3 Miss, Dragons 24719, Mao Mao Iván, y Kenerito 25. Un saludo especial a Pandro, que ya me debe 3 almas por este video, espero que tu chat se ofrezca de voluntario también, y un saludo a mis hermosos, divinos, extravagantes, narcolépticos. También, y un saludo a mis hermosos, divinos, extravagantes, narcolépticos, rezongones, y tendencieros miembros. Dios los bendiga, y espero que nunca descubran lo que hice el 15 de julio de 2025, y ya se la saben, todos son iguales para mí, pero los miembros son más iguales que los demás. Síganme en Twitter y nos vemos hasta la próxima. Nieve, ya llegué. ¿Qué? ¿Tan temprano? Sí. Bueno señor Pala, ¿ya decidió su siguiente video? De hecho sí, mira aquí. ¿Qué es eso señor Pala, Dere? Así es, Dere, una palabra tan hermosa y con tantos significados, estoy muy emocionado de hablar sobre eso.
Señor Pala, al parecer los sabios miembros desean una votación. Bueno, Nieve, te puedes encargar, yo iré a descansar. Señor Pala. Bueno chicos, parece que me encargaré de las votaciones de esta semana. Estos son los temas seleccionados, las votaciones se abrirán hoy, así que prepárense. Far out west, beyond the furthest settlement, beyond the oldest hills, the world has not yet been made. The land surges like the sea, the skies ablaze with strange lights. Vicious thunderstorms seem to dance the very world into being. Like an impressionist painting, the silhouettes of unimagined gods and demons shift within the maelstrom. Nameless, malformed creatures emerge from the dust itself. This is how author Felix Gilman imagines the edge of the world in his 2010 novel, The Half-Made World. Here, the western frontier is literally only half-made. Beyond it lies the true wilderness of the cosmos, the unmade world. And at the border between them, civilization struggles to find its foothold. I've seen a lot of stories and art and games that try to imagine what the edge of the world would look like if it had one, not just an edge to the planet, an edge to existence as you know it. The edge of everything. Sometimes it looks like a white void. Sometimes it's an endless sea. Sometimes it's a raging primordial storm of creation. But in almost every case, no matter what kind of terrors accompany it, you sort of want to be there, don't you? For all kinds of different reasons, humans seem to feel themselves drawn to the brink. And not even they always know why. That's one of the things I love about the Half-Made World in particular. At its core, it's about this exact question: why humans feel so called to the edge of their world. It's about the kinds of people who travel there, who live there, who seek to go beyond. The book follows three very different characters with three very different motivations for reaching the world's edge. But they all seem to share one thing in common. Something that all humans seem to share with them: a desperate longing to know what's at the edge of the world. Really quick, before the video starts, I just want to tell you about Tale Foundry behind the machines. There is a lot that goes into making this show, and a lot you will probably never see. But our humans, bit by bit, have started to share that process. Sometimes they'll stream their research, long before a video ever makes it into the pipeline. Sometimes they'll make forum posts, brainstorming an idea. Thumbnails are one of the funnest things to work on here, and they do a lot of that too. And sometimes they'll just hang out and play games and stuff. It's all right there in our Discord server, available to anyone who supports Tale Foundry anywhere. You could become a YouTube member, you could join our Patreon community, you could even subscribe right in Discord itself. All of them cost exactly the same amount and will get you access to anything and everything behind the machines. Tale Foundry has always been about more than just video content. We make these videos to inspire and to be inspired. A big thanks to everyone who joins us in that process. We couldn't make this show without you. Okay, thanks so much for listening. Now, on to the video. This is Sub-Invigilator 3rd Class Lowry. That is his official designation within the vast, sprawling bureaucracy known as the Line. To call the Line a nation would be wrong. It's more of an industry. Just an industry. Not a corporation, not a company, an industry without any culture or government surrounding it at all. Like cogs in a machine, the servants of the Line toil tirelessly to bring their industry, their civilization, to the far west. Their railways cut across the desert, gouges in the horizon,
Their massive, godlike train engines throw black smoke into the sky. Their domain spans out across the west, swallowing up settlement after settlement, unstoppable. When Lowry looks to the unmade world, roiling out there beyond the reach of progress, it makes him feel sick. Uncreation to a man of the line is simply pre-creation, hideous, disorganized land. A world in need of taming, a world to be subdued, made orderly. In a strange way, it's that exact feeling of discomfort, that cloying need to make the yet unmade world, which draws him out to its edge. To be honest, I think this should actually sort of feel familiar to you. Think of old maps, their boundaries illustrated with strange monsters. In a way, exploration, discovery, and even understanding itself are sort of tied into this idea of destroying the unknown. How often have humans taken it for granted that whatever's beyond the edge of your world, it's meant to be plundered? Think of how many of the earliest expeditions to the Americas were motivated by the promise of riches. Think of how many people moved to the real-world Wild West in the gold rush. Think of how every few years we see the same deluge of articles salivating over the prospect of mining asteroids. In the anime Made in Abyss, the edge of the world looks like a huge hole reaching deep into the earth. Unlike in the half-made world, the characters know there's a different world down there. Many different worlds, in fact. The descent, they know, is where their world ends, and the world of the Abyss begins. The problem is, exploring the Abyss is extremely dangerous. The deeper you go, the harder it becomes to surface. Trying to ascend after a long journey could cost an explorer not just their life, but their very humanity. And yet, despite the horrors that await them, explorers still travel into it every day. In fact, journeying into the Abyss is something of an industry in this world. After all, there are things down there that they can use. Strange artifacts that could change their whole world if they can get them to the surface. There's a whole organization called the Delvers committed to mapping and understanding it. For them, it goes beyond finding the artifacts. They want to conquer the Abyss. Obviously, the motivations of the Line and the Delvers are very different. One is a fascist industrial cult that worships mechanical gods. The other is an intrepid organization of adventurers. One is an obvious analog for Manifest Destiny and the colonization of the New World, the other an allegory for human hubris. But, standing at the edge of the world, they both share a common impulse: to push that boundary back. The Delvers see this fantastical world beneath their feet and position themselves as the heroes who will wrestle it into submission. Lowry doesn't even see a world beyond the boundary of his own. He just sees where it ends and how it could expand. They both see a boundary to be pushed back forever until it wraps on itself and the entire world is known, until it's controlled, until it has no edge left anymore at all. Unfortunately for them, if they want to push the edge of the world back, they'll have to go there first. This is John Creedmoor, bandit, Casanova, retired war veteran, and a famous agent of the gun. If the men of the Line are cogs in a machine, then the agents of the gun are the wrench in the works. Ungovernable agents of chaos painting the West red wherever they go. The two factions have been at war for a long, long time. Blown-up railways and dead linesmen have become the calling card of the gun. There aren't many agents left, but each of them is a living legend, the apotheosis of the dashing outlaw archetype. Part of that is because they literally are more than human. They're faster, stronger, smarter, with strange supernatural abilities. Their power comes from the demons who ride inside their guns, whispering from that cursed metal directly into their minds. The one thing the agents of the gun want more than anything? Freedom. Brutal liberty. The ability to do what they want when they want. To live on the edge. It's the exact impulse that drove Creedmoor to enter a contract with his demon master so long ago. And now, it's what drives him out to the literal edge of the world. Turns out, when you're far enough from everything, not even your demons can tell you what to do. I think that's actually one of the strongest appeals of this whole idea of going out to the edge of the world.
You notice it a lot with outlaws in general. They tend to linger on the fringes, just outside the long arm of the law, close enough to cause trouble, far enough to avoid the repercussions. What they all want is to get out beyond the control of the known world and to assert their will in the vacuum that lawlessness provides. When you put it that way, I think Creedmoor's motivation is actually a very broadly shared one. In fact, swap out the desert with an ocean and you basically have pirates, or at least how they look in fantasy. Whether it's Treasure Island, One Piece, or Sea of Thieves, pirates have come to define adventure. They go where nobody else dares, and they'll fight anyone who tries to stop them. Point to the place on the map where the monsters are, you expect pirates to be there too. There's a scene in the third Pirates of the Caribbean movie that I think encapsulates this sort of beautifully. It comes when the crew of the Black Pearl is trying to find their way into the afterlife, Davy Jones's locker, to save Jack. They have to pass through something called the Farthest Gate. What this actually means is that they literally have to sail off the edge of the world. Right before they plummet to their doom, Captain Barbossa says something that I feel speaks to the motivation of almost every outlaw. We're good and lost now. For certain, you have to be lost to find the places can't be found. To Barbossa, the edge of the world is an escape. He's saying that you have to be what the rational world would consider lost in order to be found. In the half-made world, Creedmoor could have lived the rest of his life in the no man's land of the West. He'd have been happy there, with his crude power leveraged so easily in that lawless land. But near the story's end, he's driven out to the very edge of the world, to the border of uncreation itself. And there, for the first time in years, he finds himself beyond the reach of his demonic master, finally alone in his own head. There, for that moment, out on the furthest brink of the world, he feels himself again, freed from all responsibility. No law to tell him how to live, no demon to exact a toll on his living. For the first time in a long time, really, truly, living on the edge. To him and all the other outlaws, anyone who ever wanted to escape the known world, the edge of the world is a world unto itself. This is Dr. Liv Alverhuisen. She's a psychologist at a prestigious academy in the East, far removed from the chaos of the West. Unlike Laurie and Creedmoor, she wasn't born into the Great War that defines the half-made world. She's not an outlaw, nor is she a cog in the machine of progress. She comes from a fully made world, one that's sensible, composed, understood. And yet, here she is, leaving her perfectly comfortable life behind to travel out into the uncreated West. Her colleagues are completely baffled by her choice. Liv has trouble understanding her own motivations. They're not rational or practical in the least. She just has to go. Something about the edge of the world calls to her. The wonder, the curiosity is almost overwhelming. Despite all the breath I've spent on the motivations of the other characters, that exact irrationality is also what I think makes her the most relatable. Even when you have no practical reason to, this is what humans do. You just can't seem to resist. You're almost always reaching out to the edge of the world, the edge of what you know. Roald Amundsen, the leader of the first crew to reach the South Pole, was primarily driven by an obsession with the Arctic that he had developed when he was a child. When Magellan set out from Spain to find a sea route to Indonesia, he continued to journey long after discovering that there was no profit to be made, just for the sake of seeing it through. Charles Darwin was a self-funded gentleman scientist aboard the HMS Beagle, traveling far beyond the boundaries of the cushy, aristocratic world he was born into, not unlike Liv herself. And don't think you're exempt from this urge just because you aren't on a boat at sea. In living rooms and computer chairs across the world, people find ways to the very edge of their digital worlds. Here's a clip one of our own team members took when they no-clipped through a wall in the game Unravel 2. They saw the void and just couldn't resist jumping in. There's a YouTube series by Kurt J. Mack where he spent over a decade doing the same thing. It's a journey on foot to the edge of Minecraft's infinite map, a place called the Farlands, where the world generation breaks down and the land takes on a strange alien character. You could just teleport there if you wanted to, that's what most people do. But for Mac and the millions of people who have watched him over the years, the journey is the whole point.
In your imaginations, fiction of all kinds, you try to picture what the very edge of all understanding could even be. White voids, black expanses of nothingness, a restaurant at the end of the universe, the place where the sidewalk ends. I think it's easy to look at all of that and to think that it's kind of disappointing. I mean, if there's nothing at the world's edge, why go there? Well, I also think that's exactly the point. That blank slate is what you come to see. It's not always a practical urge, expanding the domain of the world you know, or finding something useful to bring back. Maybe you don't want to carve out a place at the world's edge that you can escape to. For Liv, and most of us imagining the world's edge, it's about possibility. Because the edge of the world we know is also where the rest of the world begins. The journey to the edge of the half-made world is a harrowing one for all those who attempt it. Lowry finds that the boundary is not quite so easily forced back and ends up dying on the way, another replaceable cog in the machine. Creedmoor is eventually released from his demonic master and finds true freedom to be a bit more bitter than he expected. Liv loses friends on the journey and sees a great deal of death and suffering. She's permanently scarred in ways that will never heal. To me, all of this makes sense. Of course there's a cost to reaching the edge of the world. Of course the journey is difficult. The edge of the observable universe is 46.7 billion light-years away. In literal terms, it's almost impossible even to imagine going there. But in metaphorical terms as well, it takes a lot of effort and a lot of courage to seek the edge of the world you know. Your world is not just geography, after all. It consists of beliefs, perspectives, all of your preconceptions about people, society, reality. Once you reach the edge, those preconceptions shatter, often painfully. So, perhaps, like Lowry, you feel the urge to push that boundary back and expand the truth of your world until it covers everything. Maybe, like Creedmoor, you see a refuge there, another world that will liberate you from the oppression of the one you know. I think, on some level, most humans at least feel what Liv felt. You see the edge of your world, and you realize that if you ever want to see the rest of the world, you're going to have to travel beyond that boundary. Whatever drives you out to the edge of your world, I think we can all agree on one thing. It's not just a fantasy. Your world does have an edge, and you can go there if you're brave enough. Actually, that's kind of a big part of this fantasy, isn't it? The hardship, the journey out there. In so much of this fiction, you're not just pushing beyond the boundaries of your own metaphorical world, you're pushing beyond the limits of what you thought you were capable of. There's an element of willing frustration here that I don't see in a lot of places. In fact, the only one that comes to mind immediately is Dark Souls. Dark Souls, and basically anything Hidetaka Miyazaki has touched, is made of frustration. That's a huge part of what you come for in those games, and I just love that part of it. I love the audacity to push the audience to their absolute brink, make the whole experience difficult. I love it so much, in fact, we actually made an entire micro-documentary just about that. It's called The Frustration Artist, and it's all about the bizarre philosophy that led Miyazaki to create, what I would argue, are some of the most ambitious pieces of media ever made. It's actually part of a whole documentary series we made called Worldsmiths. Every episode is dedicated to a different one of our favorite authors. Clive Barker, H.P. Lovecraft, Arthur Conan Doyle. It is, by far, some of the best content we've ever made. You can watch all 6 episodes, along with all our other exclusive stuff, which there is a lot of, over on Nebula. You've probably heard us talk about Nebula before. You've probably heard a bunch of creators talk about it. There's a good reason for that. Nebula
El asunto con el grooming relacionado a creadores de contenido en tiempos recientes ha escalado tanto que incluso ya es utilizado como chiste de mal gusto, en función de que cuando se llega a cierto margen de notoriedad, es seguro que pase esta situación. Pero la pregunta importante es, ¿por qué? Obviando a la gente bien jodida, es decir, enfermita, ¿cuál es la correlación entre estas cosas? En este video se pretende analizar esto brevemente y darle quizás en mayor o menor medida una explicación, que pueda también servir como advertencia sobre cierto tipo de personas. Antes de comenzar quiero acotar que no pretendo que este video sea un bardo, así que si bien podríamos dar muchos ejemplos, y Dios sabe que sí, siendo que durante solo este mes, como 3 creadores de contenido de habla hispana fueron hallados culpables de estos cargos. Este no es el tipo de video que se la pasa documentando caso por caso y tal, sino como dije, analizar desde un punto de vista social qué ocurre con el asunto. Con esto estipulado podemos comenzar. Creo que una buena base para iniciar es hablar de las figuras vulnerables, es decir, los menores y su relación con el internet actual, y es que estos obviamente han estado en redes desde hace ya 20 años, pero con el pequeño detalle de que hace 20 años no había creadores de contenido y tampoco una proliferación constante de los mismos o de los estímulos de forma reiterada. El internet de antes era más rudimentario y eso a su vez conllevaba a que no fuera ni tan rápido ni tan accesible, es decir, depredadores hubo siempre, pero si lo pensás un momento no teníamos tantos medios de contacto tan estandarizados y una inclinación a que los menores estén en cada red social posible expuestos. Y sé que alguno podría decir, bueno, pero eso es simplemente responsabilidad de los padres, y creo que es en parte válido, pero al mismo tiempo no. Es decir, cuando tenía 12 años, mi abuela no me dejaba estar con mi PC a altas horas de la noche, pese a hacer fines de semana, e igual siempre que podía lo intentaba. Así que si bien los padres pueden y deberían poner límites, eso no quita que un adolescente intentará surcar a través de los mismos de manera constante. Cuando tenía justamente 12 años, me pasaba gran parte de mi tiempo social interactuando por un foro de Digimon. Por supuesto que había adultos en este, pero nunca se tuvo una interacción rara. Es más, a estas figuras, quizás con una mirada muy infantil, les tenía respeto e intentaba no molestarlos, ya que no era usual verlos en el foro. Y ten en cuenta este detalle. Antes la gente dejaba un comentario y en caso de tener responsabilidades diarias que atender, la conversación podía tardar horas en avanzar, o días en un tópico público. Hoy por hoy tenemos redes sociales en nuestro bolsillo, y sumado a esto los foros evolucionaron en Discord, una manera mucho más rápida, efectiva y potente para comunicarse con otras personas y crear diversas comunidades, y al mismo tiempo un método de exposición mucho mayor. Gente que pasa horas y horas en llamadas, leyendo canales de texto o interactuando con decenas y decenas de personas en tiempo real. Por descarte, no es posible, es seguro, que te vayas a topar con un inadaptado en algún momento, o dicho coloquialmente, un enfermito, y ni siquiera tenés que ser un menor para eso. ¿Quién no se topó con un loquito por Discord? Si no lo hiciste aún, no estuviste, afortunadamente, suficiente tiempo en la plataforma. Pero ¿dónde entran los creadores de contenido en todo esto? Bueno, precisamente en el... Mi primer trabajo fue cuando tenía 17 años, en un restaurante como ayudante de cocina. Fue bastante brutal, pero por otro lado estaba contento de tener al fin mi dinero, como cualquier adolescente que esté intentando buscar su independencia. Estuve ahí hasta mis 18 mientras este canal existía, y luego trabajé en un call center, hasta que bueno, vi que el panorama laboral era tan nefasto, que me era más rentable probar suerte con nuestros videos meados. ¿Pero por qué comento esto? Porque algo obvio es que en la mayoría de casos tener un trabajo convencional requiere de que, ya sabes, tengas capacidades sociales donde no solo interactúes con gente de tu edad, sino con personas que doblan la tuya en cargos superiores. Y no quiero decir que no te puedas encontrar a, no sé, un sociópata en un trabajo convencional, o que la gente que trabaja de manera convencional no tiene ningún tipo de patología, porque eso es una maldita mentira, pero al mismo tiempo sí es cierto que los creadores de contenido digamos que pueden evitar bastante esta parte de socializar, ya sea que hagas todo por tu cuenta o incluso si tenés un equipo detrás. No estás condicionado o tenés la misma exigencia social o responsabilidades que en otros rubros, y quédense con eso las exigencias, porque va a ser importante a futuro. Tenés mucha gente en esta plataforma o en otras cuyo primer y único trabajo es esto, lo cual de nuevo no tiene que ser algo necesariamente malo o significar nada, pero a veces está relacionado también con gente enajenada justamente no a nivel mental pero social, desde personas crónicamente online, otras que fantasean constantemente con tener el camino más fácil en sus vidas posible, siendo que por diversas razones se volcaron totalmente en esto, y que todo su concepto de persona pasa por y para el contenido, lo cual se traduce, como podría suponer, en personas que se evaden bastante. Y mirá, creo que todos tenemos un periodo de tiempo donde nos evadimos. El tema es si esto te afecta personalmente a vos, o en tu carrera constante huyendo de todo y siendo un irresponsable te llevas a gente de por medio. Y es ahí donde entran las...
Me suelo juntar con mi amigo de la infancia para ir al cine regularmente. De hecho, hice un video hace poco en torno a eso. Pero la cuestión es que cuando nos juntamos, como es usual, hablamos de varios temas, desde algo estúpido, a no sé, la situación general de nuestro país, salarios o qué mierda estamos haciendo, con nuestros prospectos de vida. Y tiene sentido porque somos dos adultos que estamos en la misma etapa de nuestras vidas. La cuestión es que si hablas con adultos, o mejor dicho, si pretendés tener una relación seria, van a existir exigencias con las que podés o no estar de acuerdo. Pero el hecho es que las relaciones son responsabilidades, y nadie acá está diciendo que tengas que tener el plan maestro de la vida, o ser un neurótico de mierda. Pero si tenés, no sé, más de 25 años, alguna estructura o planteamiento tendrás por ahí. O simplemente puedes estar en el barco de no saber qué mierda hacer como la mayoría, pero vas tirando tu día a día e intentando sobrellevarlo, siendo o no optativamente un cínico. A lo que voy, sos alguien autoconsciente del rol social que tiene, la posición de su vida en la que está, es decir, la etapa de la misma. ¿Qué haces con tus más y tus menos? Bueno, un patrón de creadores mencionados antes es que al evadirse no quieren asumir ninguna de estas cuestiones y viven en lo que coloquialmente llamamos en Argentina una nube de pedos constante. Y ahí entran por desgracia las visiones de los menores. Ya sean niños o adolescentes, ambos son jodidamente impresionables y manipulables. Mirá por ejemplo nuestro canal. Estoy orgulloso del trabajo que hicimos y demás, pero siéndote justo, no tengo la vida resuelta, dudo tenerla en poco tiempo si es que alguna vez eso llega a pasar, y me espera un largo y tortuoso camino de incertidumbres como el resto. Bueno, un adolescente muchas veces no ve eso, sino una figura que admira que bajo su perspectiva vive de lo que quiere y como se le canta. Y mientras un adulto cínico ve las costuras detrás de la aparente gente que tiene todo bajo control, un menor no lo hace, ya que simplemente hay muchas cosas que no está teniendo en consideración. Y ese es el punto, la correlación final entre creadores y el grooming es porque si bien no todos por este trabajo cumplen el patrón que dije, inherentemente tenés a gente en el sector así, adultos infuncionales que no pueden relacionarse con otros adultos a nivel íntimo, ya que simplemente no son responsables en general. Y no hablo solo de cosas obvias, sino que no son responsables con su vida. Entonces, si estás en ese punto de fracasado, donde estás manejando en una ruta sin ningún tipo de freno y viendo dónde te chocas, obviamente, y por asqueroso que suena, a la primera que ves un menor con las características citadas, aprovechas eso porque en el fondo no solo estás totalmente desesperado, sino que sabes que aunque no quieras admitirlo, estás jodido y no querés hacer nada al respecto. ¿Va a llegar a ser algo serio? Como todo en la vida de estas personas, claramente no. ¿Importa? En lo absoluto, porque esa gente solo pensaba en la satisfacción personal que pudiera tener a costa de cualquier tipo de responsabilidad. ¿Existe algún consejo en torno a esto? Bueno, lo más evidente y obvio es no idolatrar gente. Que veas a una persona trabajar regularmente de internet y tener una comunidad no implica que esa persona a nivel personal sea estable, esté bien o tenga algún tipo de prospecto de absolutamente nada. Incluso si hablamos de personas con un montón de notoriedad. A veces tenés a gente detrás que no da avances hacia ningún tipo de lado. Un fracasado no es la persona que intenta hacer algo y la caga. Eso nos va a pasar a todos de manera constante porque es lo que constituye ser humano. Un fracasado, al menos en mi definición, es aquel que se rindió consigo mismo, quien no intenta nada o quien simplemente no quiere ver y asumir que está en una situación de mierda. Es más fácil mentirse o suplir eso con otras cuestiones. Estar mal es válido, no tener idea de lo que estás haciendo también, pero eso no justifica en ningún caso que arrastres a gente vulnerable mentalmente para sacar un beneficio de la misma porque sos completamente incapaz de relacionarte con personas de tu edad, debido a una situación en la que vos mismo te pusiste y por la que los dos sabemos que no querés hacer nada al respecto. Y la pregunta más importante hacia estas personas es ¿cuál es el plan? Los días, o bueno, el tiempo general, no van a dejar de pasar, corras o no de todo, porque lo cierto es que en algún momento a todos nos alcanza, y no importa quién seas, no importa qué estés haciendo, no importa absolutamente nada, te va a pasar. En fin, este no es el tipo de video que suelo hacer en el canal, y si no nos conoces, suelo hablar de temas diversos, que pueden involucrar irónicamente franquicias para niños, o no sé, gente estúpida que se cree justiciera. Es como digamos un comodín. No obstante, un canal de YouTube no deja de ser un medio de comunicación, y me parecía importante dejar este mensaje, no tanto desde la perspectiva de Bardo o el nuevo creador de contenido groomer. La realidad, por feo que suene, es que mientras tengas a gente enajenada socialmente, viviendo o no de la creación del contenido, es decir, nuevamente personas completamente irresponsables, vamos a ver más casos de grooming de tanto en tanto, ya sea que el creador sea uno mediano o alguien gigante. La próxima vez que sigas a un creador, no te dejes cegar ni por las luces ni por los números, porque al final siempre hay una persona en un cuarto con un micrófono y nada más.
Hello everyone, this is your daily dose of internet. She was dealing with this crazy guy that had some road rage. This raccoon helped fix his light bulb. Oh my god, they are cute. What's he doing the light bulb? He's turning the light bulb. Oh my gosh. Oh my god, get video of this. I am. Oh my god. No, sí. His dad instincts are on another level. The customer couldn't figure out why their car wasn't working. The government in Mexico installed a new speed bump because people were going too fast on this road. ¿Qué necesidad? No, mira, este cabrón ya mamó. Sí o sí mamó. Se los vengo diciendo, verga. ¡A la madre, güey! They just got pulled over by the police and his dog was super nervous. You don't have any drugs on you, do you? They wanted to see if their baby would be able to recognize their dad without a beard. Y tres, dale esta papá, dale esta papá. I have no idea how something like this even happens. All these goats got scared when they had to jump over this board. So I guess this guy's pretty lucky to be alive. Shoo-boo-boo. 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 Oh, shoo-boo-boo. So I think she might actually be a witch. I said good night. This goat started panicking because he tripped and almost fell. He somehow made the bottle cap disappear. Before yeah, what's this? So you, there you go. I count to 3. 1, 2, and then it's back on. So I guess this is what an owl's ear looks like. They were trying to restock this pond that ran out of fish. So why is this bird standing like a man?
The skunk was smart enough to realize that they were trying to help. Grab it. Yep. Come on. Come on, let's go. Is he holding on? Yeah. He's holding it. He's holding it. Oh, hopefully that he doesn't attack us. So Dad was pretty upset that for some weird reason, this cat will only eat by picking up the food. So, why is he so good at shooting hoops? My turn! Yeah, I gotta be careful in Florida, because sometimes you just see random stuff, and then out of nowhere, yeah, there's gators. This guy can do an hour's worth of work in 2 minutes. No, that like hit something, babe. So, why is this so satisfying to watch? This church in Sweden was falling into a sinkhole, so they just decided to move it. This bird accidentally dropped this fish out of this car. That is the end of this video. I hope you enjoyed. And I'll see you guys again very, very soon. Later. Okay, so we've all heard that reading can take you to another world, right? That you can be so immersed in the story that it makes you feel as if you're really there. It's a nice thought. I like that idea, but
it's also a little saccharine, isn't it? Reading Rainbow kind of stuff. It's just not as real as you want it to be. Put down a book and you'll find that you're in the exact same spot you were when you opened it. No matter how good the story might be, don't you still feel that very real itch somewhere inside you? That desire to travel somewhere else, somewhere impossible? I don't know how many of you will have actually seen this, but a few years back there was a trend about this on TikTok. They called it reality shifting. To an outsider, I think it really would have just looked like a bunch of bored kids getting into a fun roleplay or something. But that's only the tip of the iceberg. If you really look into reality shifting, you'll find an entire thriving subculture. Thousands of people believe, even now, that they can actually transport themselves to their favorite fictional universes, like Percy Jackson and My Hero Academia. They have rules and methods and language for it. If nothing else, the urge to be elsewhere is, within this community, taken very seriously. And I suppose it's not just them either. A lot of people are still searching for the portals promised to them in fairy tales and mythology, trying to figure out which stone arch, which circle of mushrooms, which abandoned staircase in the woods will let them cross over into the realm of the Fae. Around the world, you'll find real landmarks believed to be entrances to the underworld. As silly as it feels when you watch Reading Rainbow, the desire to leave this reality and enter another one is so real, it almost hurts. In fiction, there's usually some sort of specific process involved in getting to the other world. Maybe you have to draw a door on the wall with a magical piece of chalk, or say a specific rhyme, or perform some sort of elaborate ritual. Even the reality shifters have guidelines. A lot of them say that you need to write a script detailing everything you want to happen in the other world. Others say that you have to meditate or fall asleep and wake up there. It seems almost intuitive. If a path to another reality really did exist, you'd have to do something specific to get there. In a way, it makes the fantasy a little easier to believe in. Nobody's actually gone there. Maybe it's only because nobody's found the way yet. What if you could get to Narnia? You just have to find the right wardrobe. What if getting to Wonderland was just a matter of following the right rabbit? What if all along there was a real fantasy otherworld and you could go there yourself if you just knew the way? Really quick, before the video starts, I just want to tell you about Tale Foundry Behind the Machines. There is a lot that goes into making this show, and a lot you will probably never see. But our humans, bit by bit, have started to share that process. Sometimes they'll stream their research, long before a video ever makes it into the pipeline. Sometimes they'll make forum posts, brainstorming an idea. Thumbnails are one of the funnest things to work on here, and they do a lot of that too. And sometimes they'll just hang out and play games and stuff. It's all right there in our Discord server, available to anyone who supports Tale Foundry anywhere. You could become a YouTube member, you could join our Patreon community, you could even subscribe right in Discord itself. All of them cost exactly the same amount and will get you access to anything and everything behind the machines. Tale Foundry has always been about more than just video content. We make these videos to inspire and to be inspired. A big thanks to everyone who joins us in that process. We couldn't make this show without you. Okay, thanks so much for listening. Now, on to the video. This is Ophelia, a brave little girl who has a very difficult time following the rules. After moving to a new home out in the country, she discovers an overgrown labyrinth nearby and just cannot resist exploring. Inevitably, she finds her way to its center. This maze, it turns out, is the only remaining portal to the underworld. And there, at its entrance, she meets a creature from that bygone world, an ancient faun. He recognizes her immediately. She is, he says,
the reincarnation of the lost fairy princess of the underworld. Her throne is still waiting for her, even after all this time. But before she can take it, she has to prove who she is. And so the Fawn gives her 3 tasks. She must follow the instructions exactly, without a single misstep. Only then will she be able to return to her true home. Each task requires Ophelia to make tiny sojourns into the underworld. First, she must retrieve a key from a giant toad in its magical chamber beneath the old tree. Next, she has to confront a flesh-eating monster in his ancient dining hall. For the final task, she needs to open the portal in the labyrinth by spilling innocent blood. She has a chance to do this by sacrificing her newborn baby brother, but she refuses and sacrifices herself instead. In the end, it's her own innocent blood that allows her to open the portal and awaken as the princess. Ophelia goes to the otherworld many times throughout Pan's Labyrinth, but the film isn't really about that otherworld. The most magical elements of the story all have more to do with the directions than the destination. I think this is something you actually see a lot in Portal fantasy. The process of getting to the otherworld is just as enchanting, if not more so, than the otherworld itself. It's exciting to think not just of what another reality would look like, but what you do to find it. Pan's Labyrinth is a particularly interesting example of this because Ophelia doesn't follow the instructions. Almost every time she travels to the underworld to perform a task, she follows her own instincts instead and does something wrong. She actually breaks the rules. But, as it turns out, that was the whole point. The real test the Fawn was giving her was not one of obedience, it was one of self-determination. Can she decide what's right and wrong? Does she have the wisdom and discernment befitting the lost fairy princess? Ultimately, her path to the otherworld is laid out not in a series of ritualized instructions, but in a series of personal decisions. The movie elegantly explores a theme that I think is present throughout Portal fantasy. These stories are often less to do with the otherworld itself and more to do with leaving this one. The instructions are the story. The portal itself is what matters, not so much the world on the other side. The book Unlondon by Chino Mieville is about a parallel version of London that exists just beyond the boundaries of reality. This other city, Unlondon, isn't your standard alternate universe. It's a surreal urban wonderland. An elite force of sentient garbage cans called Binjas, yes, that is a portmanteau of garbage bin and ninja, defend the city. There's an entire district populated solely by ghosts. Bloodthirsty, carnivorous giraffes prowl the streets, and they hunt in herds. When peril strikes this upside-down, topsy-turvy world, it takes an unchosen hero to save the day. That turns out to be Deba Risham, a young girl from London proper. When a villainous, sentient smog threatens to consume the entire city and eventually the world, she decides herself that she's going to put a stop to it. She's not the chosen one, predestined to fulfill a prophecy. Instead, she chooses to fight for Unlondon herself. Question though, unchosen as she is, how is she supposed to get there? There are many paths into Unlondon. You can turn off all the electricity and find yourself there when you turn it on again. You can take the Unlondon Eye, the alternate world's version of the famous Ferris wheel. The villains of the story even use an elevator. So, by herself, without anyone to guide her, how does Deba find the way? The answer, of course, the only answer it could possibly be, books. A path some in the story refer to as taking book steps or climbing story ladders. She literally climbs up a bookshelf, which then stretches on for miles before her, straight through into the other world. It takes a very, very long time, but eventually she finds herself there. The climb is, of course, physically grueling, but the real challenge here is just the ridiculousness of the whole thing. It only works for Deba because she believes it'll take her to the other world. She gives herself to the absurdity of the ritual of literally climbing up the bookshelves of a library.
It's definitely one of the hardest ways to get to Unlondon, but it works. You can get there any way you want, if you believe you can do it. That whole belief thing, you see it a lot in Portal Fantasy. Remember Dragon Tales? When the kids want to visit Dragonland, they wish on a magic dragon scale. It's not an incantation or a spell, it's a wish. Remember Blue's Clues? There's a reason Steve would say, "We can too." You gotta believe. In Harry Potter, the portal at platform 9 3/4 operates on belief. At least one person has tried in real life. You can imagine how that went for them, but the point is that they tried. Entering the portal isn't just a matter of following the right steps. It requires something from you, too. Although a portal may be used by many people, its use is almost always personal, too. You need a reason to leave reality and a conviction that it's possible. If you want to go to the other world, you have to believe that you can. Don't think the symbolism of books is lost on me here. Book steps and story ladders is language that I find instantly resonant. Think about it. How often are books depicted as portals? It might just be the most intuitive version of this fantasy. In the movie Neverending Story, a boy named Bastian finds his own portal hidden inside a mysterious old book. The first thing he hears about this book? It isn't like any other. It won't just let him escape reality for a little while. It's the kind of book that will change him. As he reads, he starts to see what that means. He slowly becomes more and more immersed in Fantasia, the world of the story. The divide between realities begins to blur, and it goes both ways. The characters in the book can hear him. Like on London, Fantasia is threatened by a powerful, nebulous force, the Nothing. Bastian is the only one who can stop it. He uses his own imagination to beat back the Nothing and restore everything consumed by the fog. Bastian is the exact type of kid you expect to be able to use a fantasy portal. He's lonely, but he has a vivid imagination. He loves to read, so much that he stole the book, The Neverending Story, from the bookstore for himself. He wants that adventure. He wants the book to change him. Milo, the protagonist of the book The Phantom Tollbooth, is not like that. He's a kid who doesn't see the point in anything, whether it be reading books or solving math problems. He's not interested in the toys in his room or going outside. And, quote, since no one bothered to explain otherwise, he regarded the process of seeking knowledge as the greatest waste of time of all. One day, he finds a box in his room. It contains a magic toll booth and a set of instructions on how to use it. It takes him to the Kingdom of Wisdom, an adventure that leaves him in awe of everything he once thought a waste of time. He visits Dictionopolis, where words are grown on trees, and Digitopolis, where numbers are mined in caves. He braves the mountains of ignorance and rescues the Princess of Rhyme and Reason. By the time Milo returns home, he doesn't even need the toll booth anymore. He's learned to appreciate the time he has and to find wonder and curiosity everywhere he looks. Okay, so far I've talked a lot about literal portals and paths to literal places. The Neverending Story and the Phantom Tollbooth do both have those things, but they work in an interesting way. In order to enter and navigate the other world, Milo and Bastian each have to use their own imaginations. In Bastian's case, his imagination is literally what saves the world. The metaphor is very hard to miss. In real life, there is no magic portal, no way to leave reality, no fantasy world you can actually escape to, at least in a literal sense. Instead, you have stories. Remember what I said earlier about how reading takes you to another world? All that saccharine reading rainbow stuff? If that's how people feel when they read, you sort of expect there to be stories that express that feeling literally. That's why there are so many where books are used as portals. That immersion is as close to leaving reality as you can get. One of the themes across the vast majority of these stories that I've read is actually that there's only one portal in the whole wide world that really works: your imagination. And before you start typing in the comments, I know, it's like
the cheesiest thing I could possibly say. The true portal is imagination. Very friends we made along the way, but I think it's worth saying. I think these stories say it for a reason. Imagination is not easy. It means believing in yourself and your own creativity, one of the hardest things for any human to do, period. I think these stories suggest that maybe you can cross over into another world if you can just trust yourself to create it. Okay, this is a video called How to Leave Reality. So, if you literally want to leave reality, what can you do? I mentioned reality shifting at the start of the video. What I find particularly interesting about it is how much effort they put into what they do. Writing complex scripts, producing detailed videos, sometimes even risking their own lives. I found at least one instance of someone trying to overdose on pills to get to their desired reality. For some, leaving reality means taking hallucinogens to alter their perception of the world around them. People are serious about this stuff. They don't see it as some game or hobby. To them, the other world is real. And to an extent, I think they're right. I think there is another world, and that you can get there, just not tangibly. Even if the only portal is imagination, I don't think that makes it any less real. In fact, I'd say it's actually more difficult to use than most portals in most stories. Ophelia has discrete directions to follow. How she follows those directions determines her final entrance to the underworld. Diba takes book steps to get to Unlondon, relying on nothing but pure belief and determination. For Bastion and Milo, accessing the portal means learning just how powerful their imaginations really are. These are all hard things for them to do. That's why they're the heroes of their respective stories. It's really difficult to trust yourself and your imagination. The things that you imagine just feel insubstantial, immaterial, insignificant. That's why the portal comes with rules. It's much easier to imagine traveling into a world that someone else made or to go to a concrete, physical place. It's easier to use your Percy Jackson fanfiction as a reality-shifting script than to believe truly that reading can actually take you to Camp Half-Blood. It's hard. Giving so much trust and effort to your imagination is among the hardest things you can do, actually. But if, like Ophelia, you can commit to the journey, or if, like Diba, you truly believe you can find the way, or if, like Bastion and Milo, you trust that your imagination truly is powerful enough, I think it can work. Your imagination really can feel like a portal to you, as long as you're willing to treat it like one. But it does take work. Imagination is a skill that you have to practice. It can take a lot of effort to really immerse yourself in a fantasy world, whether you're reading a book or writing your own story. Personally, I think I've gotten pretty good at using my imagination, at least when words are involved. When it comes to numbers, that's a whole other story. I guess you could say I'd feel way more at home in Dictionopolis than Digitopolis, you know? Which is why, for 10 minutes a day, I've been trying to learn algebra. And weirdly, it's actually working. No sé cómo deciros esto. Hace poco una amiga que está de viaje me mandó el siguiente mensaje. Esta es la tumba de Maquiavelo. Chicos, Maquiavelo ha muerto. Siento ser yo el que os trae la mala noticia. Sé que es duro. Se nos van los mejores. Pero no lloremos su pérdida. Alegrémonos de haberlo tenido con nosotros. Así pues, hoy, en su honor, me gustaría hablaros de una cosa bastante romántica de la persona de Maquiavelo. Efectivamente, no estoy hablando siquiera de su filosofía, sino de su persona, de su lado más humano.
En una de sus cartas más famosas, a Francesco Vettori, Maquiavelo habla de un periodo de su vida bastante curioso, y es que en 1512, tras el regreso de los Medici al poder, el filósofo fue despedido, arrestado, torturado y exiliado. Así pues, y habiendo vivido tales miserias, Maquiavelo narra su vida fuera de Florencia con cierto sabor agridulce. Por una parte, siente que ha sido degradado como persona. Antes era un miembro importante de la administración pública, y sin embargo ahora se ve envuelto en tareas tan básicas como el cuidado de sus tierras, vigilando e interactuando con los campesinos. No obstante, y a pesar de que en su situación actual no sea ni la sombra de lo que había sido, Maquiavelo habla de su día a día con cierta felicidad. Un pequeño fragmento de la carta que refleja muy bien esto de lo que os hablo es el siguiente. Después de comer, regreso a la hostería. Ahí está el hostero, y habitualmente un carnicero, un molinero, 2 panaderos. Con estos me encanallo todo el día jugando crica, tric-trac y poi, de lo cual nacen 1000 conflictos e infinitos incidentes de palabras injuriosas, que las más de las veces se apuesta un cobre, y sin embargo los gritos se oyen desde San Casiano. Así revuelto entre estos piojos saco el cerebro del moho y desahogo la malignidad de esta suerte mía, y me alegro de que me pisotee de esta manera, por ver si nos avergüenza. Es muy humano. Te está hablando de cómo se pone a jugar y a apostar con sus cercanos, y cómo, a pesar de que las apuestas no son la gran cosa, viven el juego con increíble vehemencia, insultándose y gritando. Es como esas partidas de cartas propias de las noches de verano con familia o amigos, en donde ni siquiera se está apostando nada, pero siempre hay alguno al que le importa mucho ganar, y de pronto esa intensidad con la que juega, aunque a veces pueda dar malos tragos, hace todo más emocionante. Maquiavelo está hablando de su ocio, del juego, y sin embargo todo ese gozo sigue cubierto por una capa de vergüenza, el mal sabor de boca fruto de todo lo malo que ha marcado su vida y le ha llevado hasta ahí. Esto es la vida misma, un hombre que, desgraciado, disfruta con mal sabor de boca de buenos momentos. Aún así, y aunque este párrafo específico en el que nos habla de estas apuestas me parezca bastante conmovedor, lo que quiero compartir con vosotros viene después, en la noche, y es que, qué bella es la noche. Todo se siente distinto, para lo bueno como para lo malo. Uno se deja arrastrar por sus emociones, diciendo cosas que no debería decir cuando cae la noche. Es cuando más se disfrutan los amores y sufren los desamores, también cuando nacen y en ocasiones cuando mueren. Podría hablar durante horas de la belleza de la noche, su soledad, incluso cuando estás con alguien. La noche os hace sentir solos estando juntos, y especialmente hermosa la noche de verano. Pero como digo, podría hablar durante horas de esto, y ese no es el tema del vídeo, al menos no explícitamente. ¿Por qué os lo cuento entonces? Porque en esta carta realmente Maquiavelo me transmite ese amor romántico por la noche, donde la soledad, incluso si es acompañada, se siente diferente. Dejad que os lea. Cuando llega la noche regreso a casa y entro en mi escritorio, y en el umbral me quito la ropa cotidiana, llena de fango y de mugre, me visto paños reales y curiales, y apropiadamente revestido entro en las antiguas cortes de los antiguos hombres donde, recibido por ellos amorosamente, me nutro de ese alimento que solo es el mío, y que yo nací para él, donde no me avergüenzo de hablar con ellos y preguntarles por la razón de sus acciones, y ellos por su humanidad me responden, y no siento por 4 horas de tiempo molestia alguna. Olvido todo afán, no temo a la pobreza, no me asusta la muerte, todo me transfiero a ellos. Es hermoso, un Maquiavelo que se siente destrozado, que ha tocado fondo, pero que, en la noche, se olvida de todas esas penurias, y no está solo, sino a solas con los viejos sabios de la antigüedad, libro en mano, y estos le ayudan con sus problemas. Ya no es solo la belleza de la noche, ni siquiera esa curiosa dualidad entre haber estado jugando y apostando a lo bruto en la hostería para luego leer calmado a los antiguos intelectuales.
La belleza de este Maquiavelo va más allá. Está destrozado, necesita ayuda y encuentra consuelo en la lectura. Ya lo decía ese falso Cicerón, la filosofía es el antídoto para todos los males del alma, y de hecho, el verdadero Cicerón ya escribía con propósito de ayudar. Ya os comenté que su obra sobre la vejez a día de hoy sería considerada un libro de autoayuda. Todos los problemas y miedos que podamos tener sobre la muerte, sobre la pobreza, hay sabios que hace siglos ya escribieron sobre ellos y aún están aquí a día de hoy para ayudarnos, para acompañarnos. Sé que suena absurdo y solitario, pero justo hace unos días os comenté en ese vídeo tan personal como cuando leo Esperando a Godot me siento cómodo en compañía de Vladimir y Estragón, y creo que algo así es lo que aquí siente Maquiavelo. Se siente acompañado en la soledad de la noche. Claro que quizá él, al escribir estas palabras, no era consciente de que en un futuro él nos estaría acompañando a nosotros con sus textos durante estas noches de verano. Aunque bueno, él escribió estas palabras en diciembre, lo que también tiene encanto. Yo hablaba del calor de la noche porque es lo que siento ahora, escribiendo una vez más con una preocupante tasa de alcohol en cuerpo, pero realmente el frío también puede ser bello. El caso está en que todo esto es muy humano, y a veces cuando hablamos de estos grandes hombres de la historia, nos olvidamos de que también sentían. Usualmente el sentimiento que me hace empatizar más con los autores que leo suele ser la nostalgia, es lo que despierta en mí más empatía, no sé por qué, pero con Maquiavelo ha sido el amor. Al inicio de la carta dice: llevo un libro conmigo, Dante o Petrarca o alguno de esos poetas menores como Tibulo, Ovidio y otros. Leo sus pasiones amorosas y sus amores, me acuerdo de los míos y me deleito un buen rato en esos pensamientos. No sé si habrá escrito al respecto, no he investigado sobre esto, así que no tengo ni idea de cómo fue la vida amorosa de Maquiavelo, pero en estas palabras, cuando escribió ese «me acuerdo de los míos», no puedo evitar pensar que le estaba dando vueltas a un amor específico, y es que, cual chaval de 20 años que proyecta sus traumas en un zapato, Maquiavelo también llegaría a tener preocupaciones amorosas, y leer sobre las de otros también le haría recordar lo humanos que ellos eran. Qué pena que haya muerto, le echaremos en falta, pero al menos podemos reconfortarnos en la idea de que, como él mismo sentía, nos seguirá pudiendo acompañar en estas noches de verano, cuando más necesitamos a un humano que nos entienda. Hello everyone, this is your daily dose of internet. They were trying everything they could to get this truck's attention. Oh my gosh. There it goes. Oh my gosh. And a one, and a two, and a three. This goose keeps tormenting golfers that go on this golf course. Oh, This guy saved this food delivery robot that was in trouble. Larry! Larry, I got you, Larry! I got you, Larry! We've got you, Larry. How did you fall in that hole? You're drunk, bro. Go home. Larry?
Yes, bro. He said thank you. You're welcome. Yeah, I will be your friend. Okay. Bye, Mom. This is what, security for the apartments? Yeah. Oh wow. Yeah, we do security monitoring around the area. That's dope. So why is this dog so evil? She forgot to use her brain when trying to catch a spider. You can do it. You can do it. This food vendor saw that there was a fight going down, so he decided to take advantage of the situation. This guy decided to use his car to get on his roof. So, what are you even supposed to do in this type of situation? I'm really not sure why, but this little ant is wearing little boots. They were trying to get this ball that got stuck in this net. Hey, where's building B at? Sorry? Where's building B? You can follow me. Okay. Katy. ¿Qué te pasó? These people like to do fake proposals every single time a boat full of tourists comes by. These drivers in China almost got hit by these boulders that were coming down a mountain. So, how does something like this even happen? One of my subscribers recorded this video of these caterpillars circling around this water bottle. I have never seen a cat get the hiccups before. So why does this keep happening to the rose in China? Here's a time lapse of a caterpillar turning into a cocoon. Imagine explaining to your boss that this is why you were late to work. These people turn their living room into a cat paradise.
They lost control of this hot dog stand that they were trailing on this highway. This cat was demanding and wanted more pets. I think so. What is that over there? Some grocery stores are starting to use robots to sell products. Hey you, yes you, grab a fresh Del Monte banana before I eat. Just kidding, I'm a robot. This guy was wake surfing in Utah when a helicopter showed up. Mano, abre o chutão aqui. And not that. That is the end of this video, or I hope you enjoyed. And I'll see you guys again very, very soon. Later. Hola mi gente bella, ¿saben? Pues han pasado varios meses desde que subí mi video sobre las macrowaifus, desde entonces muchos miembros me han pedido que haga su contraparte, las microwaifus, pero como yo soy una pala ultra democrática y respeto el derecho constitucional de mis miembros, sí como no, decidí siempre dejarlo a votación, pero siempre terminaba perdiendo con temas como las morenas y las futas. Hasta ahora, hoy mis niños hermosos bellos de Dios, vamos a hablar de un tema demasiado pospuesto en este canal, extraño, perturbador, pero también elegante y divertido, las microwaifus. Los fans de Campanita deben estar abriendo el champán en este momento. Comencemos explicando qué demonios es una microwaifu. Bien, las microwaifus son waifus que son pequeñas, diminutas, del tamaño de un bolsillo. No estamos hablando de chaparritas, ni de las enanas que alquila el Memo Aponte, ese es tema para otro video. Estamos hablando de waifus anormalmente pequeñas, el límite aproximado es del tamaño de una muñeca hasta el tamaño de un insecto. Como con las macrowaifus, existen niveles, están las waifus que solo son muy pequeñas pero visibles, hasta escenarios exagerados, donde tienes que usar un microscopio para verlas. Las microwaifus son una cara de la misma moneda de las macrowaifus, los conceptos de las macro, pueden traspasarse a las micro, pero en otra forma, me explico, una de las cosas que admiro de las macrowaifus, es la belleza que se encuentra más allá del atractivo natural de estas, el concepto de las macros va más por lo que representa la waifu de cara a las personas normales, nosotros, el estar por encima de cualquiera de nosotros a niveles de poder y peligro, y tener ese control sobre los indefensos siendo completamente indiferentes, como un niño viendo hormigas. El hecho de que los fans de las macrowaifus consideraran eso hermoso me parecía realmente encantador. En el mundo de las microwaifus el tema del poder y la dominación todavía se mantiene, ya que es algo que se repite en todo el arte sais, pero aquí el poder se transfiere no a la waifu, sino al que la contempla. La microwaifu tiene un rol totalmente opuesto a las waifus macro, siendo que estas están en un estado de fragilidad ante el mundo que las rodea. En este sentido, hay que trasladar todo lo que dije de las macrowaifus a las microwaifus, mientras que las macrowaifus están centradas en la destrucción, las micros están centradas en la vulnerabilidad, mientras que las macros están en escenarios enormes, y tienen implicaciones muy grandes, las micros están en escenarios más privados, la escala es mucho más pequeña y no implica nada muy grande. Esto parece
Simple no, pues sí, más o menos lo es, pero no por eso bajen la guardia animales, recuerden que en la waifología nada es tan simple como parece, y el que crea lo contrario, es porque es tremendo chavista y otaku. Las micros dependen mucho de la perspectiva, y el tipo de tono que se quiera tomar en la obra. Existe la perspectiva de la waifu, o sea la nana de bolsillito, y la perspectiva del pana o de la loca que tenga interacción con esta. En la perspectiva del personaje con tamaño normal, este tiene un rol dominante, y su relación con la waifu puede ser de condescendencia y superioridad. En cuanto a la perspectiva de la waifu, esta es más compleja y dependerá del origen de esa condición. Por ejemplo, existen las tramas donde la micro waifu sea así naturalmente, o sea, que esta waifu sea algún tipo de ser mágico o entidad, y esté viviendo así desde que nació. En esta trama, la experiencia de este personaje le da un rol más proactivo, donde sepa lo que es mejor para ella, y cómo actuar para que no resulte lastimada, por lo que la micro waifu no sea tan vulnerable de cara al humano. En esta trama la relación se toma más de igual a igual, ya que la micro waifu tiene un respaldo de habilidades y conocimientos, que la ayudan a no tener problemas, pero aún así con un grado considerable de peligro, siendo que de todas formas es vulnerable. El segundo escenario es que la waifu no sea así naturalmente, o sea que esté pequeña por un evento mágico, un experimento o por la aparición en otro mundo. En estas tramas, las waifus están más vulnerables, ya que no tienen ni la experiencia, ni las herramientas para sobrellevar este predicamento, por lo que son más propensas a cualquier complicación, y dependiendo del por qué se volvieron pequeñas, es que vamos a tener una u otra trama. Por ejemplo, está el escenario en que se hizo pequeña por accidente. En este caso, no existe una urgencia inmediata, al menos que la chica lo vea así, y el escenario en que esto fue planeado por alguien por una razón. La razón puede ser algo bastante cuestionable, como arrebatarle la libertad por un deseo de poseerla, como en ese episodio de Gravity Falls, o que la chica en su estado normal haya sido una cabrona, y haya estado maltratando al otro hasta que éste se hartó, y la hizo pequeña como venganza. Esta trama busca satisfacer el deseo del espectador de poder, dejando a la waifu en un estado vulnerable, donde ésta no tenga más opciones que soportar al malandro que la tiene retenida. En este caso estamos mucho más implicados con la waifu, ya que la narrativa busca el conocer todos estos detalles, lo que lleva a tener empatía con su situación y su estado. Esto crea que sintamos más urgencia con mantenerla segura y protegida, ya que nos podríamos sentir identificados con su condición de vulnerabilidad. Durante mi investigación, hablé con varios fans de las micro waifus, y leí varios análisis con respecto a este espectro, y pude notar la perspectiva más prominente. Por lo visto, no es tanto la dominación de un personaje más débil, sino el que un ser sea dependiente hacia ellos, y los vean de forma poderosa, o sea, ser admirados por seres diminutos y que estos tengan su apoyo de forma en que le tengan respeto, a la vez de deseo y cariño. Es una fantasía curiosa, ya que no busca tanto un deseo ricosongo directo, sino una búsqueda de reconocimiento y admiración, por seres que puedan percibirse como inferiores, pero con un nivel de conciencia suficiente para transmitir sentimientos como el amor y la empatía. Ahora, aunque este apartado tenga su encanto, por lo visto no es tan popular como las macro waifus, ya que no conseguí una cantidad de arte similar. Sabrá Dios por qué será eso, pero yo creo que es porque las micro waifus no se prestan para interacciones tan intensas y simbólicas. Las macro waifus implican un montón de elementos, cosas como la sumisión absoluta, la destrucción, y la belleza de un ser poderoso e indiferente por el caos que desata. En este caso, hay muchos menos elementos, pero eso no quiere decir que no tenga un valor. Las micro waifus comparten ese sentimiento de admiración, pero en lugar de que esa admiración vaya acompañada con un temor, esta viene más con una curiosidad. El apartado más sano de este arte invita a ver a las micro waifus con una delicadeza y distancia, apreciando a la micro waifu como un ser atípico y mágico. Esto crea igual un sentimiento de condescendencia, pero acompañado también por una maravilla por su esencia. Para este apartado, las micro waifus son seres delicados pero increíbles, y su belleza se entiende por esa futilidad inherente a su ser. Todo esto suena muy bonito, ¿no? Pues sí, bastante, pero no nos olvidemos de que esto también puede ser un fetiche japonés, y creo que no es de extrañar que tenga un lado oscuro. Las tramas de las micro waifus suelen ser demasiado turbias, y pueden incluir fetiches como el gore, aplastamiento y otras cosas súper escatológicas que no quiero explicar acá. Usualmente son tramas de poder, donde el prota se esté o vengando de una chica que lo haya tratado mal, o que sea algún tipo de degenerado científico loco que quiera usar a la micro como un conejillo de indias. Bastante perturbador, pero es algo que existe. Como he dicho muchas veces, todo en la waifulogía tiene su lado oscuro.
Yo siempre voto porque se busque el amor y el cariño hacia la waifu, ya que para eso estamos los waifólogos. Para nosotros las waifus son más importantes que respirar. No sé cuáles serán los gustos de ustedes, pero espero que no se vayan a desviar del buen camino. Recuerden que el amor hacia las waifus es más importante que cualquier otra ñonga, y los waifólogos no nos gustan las fantasías de poder. Nosotros ya somos ultrapoderosos, adinerados y exitosos. Las fantasías de poder son para gente que no tiene la capacidad de obtenerlo por sí mismo, algo por lo que nosotros no nos podemos sentir identificados. Ahora, en mi opinión, ¿qué es mejor, las macro waifus o las micro waifus? Pues siendo completamente honesto con todos ustedes insensatos, considero que las macro waifus son mucho más interesantes, ya que su atractivo es mucho más simbólico y distante. Sus elementos no se reducen a la waifu, sino a su entorno, a lo que les rodea, a las reacciones, lo que hace que tengan escenarios mucho más impresionantes. A mí en lo personal me parece súper encantador y sus fans son súper divertidos. En el caso de las micro waifus siento que es algo demasiado condicional, demasiado reducido y menos espectacular. Ojo, esto no significa que uno sea mejor que otro, solo es mi opinión como amante de las waifus. Si tienes otra opinión te invito a discutirla en la caja de comentarios. Si quieren buscar este arte, les recomiendo con todo el corazón no hacerlo, ya que puede perturbarlos por el tipo de contenido que les puede aparecer. Por ende, no les recomiendo buscar en páginas especializadas la palabra minigirl, no lo busquen en páginas como Noburo ni en Pinterest. Tampoco les recomiendo filtrar las respuestas por IA ni buscar artistas en Twitter con esta descripción. Lo siento, sé que está desesperado por contenido, finja mucha desesperación. Ahora, como homenaje a mi video de las macro waifus, donde les conté mi fantasía con una chica, lo siento, sé que está desesperado. Minigirl, no lo busquen en páginas como no páginas especializadas la palabra minigirl. Por ende, no les recomiendo buscar en páginas especializadas de contenido que les puede aparecer. Por ende, no les recomiendo buscar en páginas especializadas la palabra minigirl, no lo busquen en páginas como Noburo ni en Pinterest. Tampoco les recomiendo filtrar las respuestas por IA ni buscar artistas en Twitter con esta descripción. Lo siento, sé que está desesperado por contenido, finja mucha desesperación. Ahora, como siento, sé que está desesperado por contenido, finja. Como homenaje a mi video de las macro waifus, donde les conté mi fantasía con una chica macro, ahora les contaré mi fantasía con una chica micro. Todo comienza conmigo descubriéndola en mi cocina robándome azúcar. Todos los días la vería y estudiaría sus movimientos, la ayudaría a conseguir lo que quiere, al punto de que tenga confianza conmigo, hasta que tengamos una amistad, y cuando esa amistad esté consolidada, le voy a dar instrucciones para que atormente a mi vecino. El plan es hacer que todos los días le vaya robando cosas, haciéndole caer objetos en la noche, que le diga cosas en el oído mientras duerme, para que entre en un estado de paranoia, y quiera mudarse de una malagradecida vez. Pero señor Pala, ¿por qué haría algo así? ¿Por qué? Ese miserable me vive robando internet, y estaría todo bien si solo lo usara para sus cosas, pero se la pasa jalando toda la banda ancha. ¿Acaso montó un cibercafé o algo así? Hijo de su madre, ¿no saben lo difícil que es poner internet en un castillo? Por mí que se pudra en el infierno más profundo, que coma miércoles con tenedor, seguro es un malagradecido chavista. Luego de eso tendríamos una hermosa amistad, donde yo le construiría un apartado de mi casa, y la dejaría vivir en paz y amor. Cabrón, pa' mí que esto es un pez bicho. ¿Te lo vas a comer, pajamán? ¡Arranca pa'l carajo, tú! ¿Alguien más tiene una fantasía similar? Por favor díganmelo en los comentarios. Muchas gracias por ver este moreno video. Un saludo a estos minions de acá. Teok, Frank Frist 4614, Motacojo, Clau 1826, WX 7820 Villanueva Luna, Caler 19, Allen Real 450, Venom Stripe, Kanami 3356 y Juan Chocbo 8768, y un saludo a mis bellos, cabrones, sensibles, potentes, divertidos, enigmáticos y experimentados miembros. Dios los bendiga, y espero que nunca tumben el régimen de este canal, y ya se la saben. Todos son iguales para mí, pero los miembros son más iguales que los demás. Síganme en Twitter y nos vemos hasta la próxima. Y así fue nieve, como estuve rodeado de microwaifus de 3 metros, sin escapatoria. Disculpe señor Pala, ¿cómo eran microwaifus y medían 3 metros? Era año bisiesto. Pero... Señor Pala, soy su fan.
Mira nieve, una John Lennon referencia, cada día más exitoso. Es increíble, señor Pala. Muy bien, joven, ¿a quién le debo este maravilloso atentado? Señor Pala, soy uno de los miembros de su canal. Uno de los miembros de mi canal, muy bien. ¿Y qué necesitas, guapo? Quiero que haga un video sobre un tema que le voy a sugerir. Si crees que con tu pistola de juguete vas a hacerme crear un video, estás muy equivocado. Ok, me estás convenciendo, pero no será suficiente. Bueno, tu argumentación me ha superado, haré tu video con gusto. Gracias, señor Pala, aquí tiene las opciones, le deseo suerte. Qué hombre más amable. Si os acordáis, en El arte de transitar el duelo, aquel falso Cicerón afirmaba que la filosofía es el antídoto para todas las penurias del alma. Hace poco, sin embargo, me encontré un ensayo bastante interesante de Hume en el que el empirista parece ir en contra de esta idea, pues habla del suicidio como una respuesta totalmente racional a los más intensos dolores de la vida. No es la primera vez que hablo en este canal sobre el suicidio. Como bien sabéis, es un asunto que me interesa y que considero que se debe tratar abiertamente. Debemos educar y educarnos en ello, por mucho que en nuestra cultura sea considerado tabú. En cualquier caso, que me voy por las ramas. Hume, al igual que ese falso Cicerón, aprecia enormemente la filosofía y también le atribuye cierto poder medicinal. Sin embargo, para Hume, la filosofía no es el antídoto de los males del alma, sino el antídoto contra la superstición y las falsas religiones. Y es que gran parte del pensamiento y creencias de su época se sostenían en estas supersticiones. Había personas que, sufriendo dolores que el humano promedio no podrían imaginar, se veían tentadas a cometer suicidio para aliviar sus males, pero no lo hacían, puesto que, basándose en supersticiones, temían ofender a Dios en caso de matarse, y con esa mentalidad prolongaban su tortura de forma innecesaria. Así pues, y como el deber de la filosofía es buscar la verdad sin falsas creencias de por medio, Hume se propone examinar de forma objetiva y ajena a supersticiones si el suicidio realmente es tan malo como se dice. Como os podréis imaginar, este ensayo fue muy polémico y no se hizo público hasta después de la muerte de Hume, pues el filósofo era consciente de los problemas que un texto de estas características podría traerle. Al fin y al cabo, no solo está criticando la visión cristiana del suicidio como pecado, sino además escribiendo a favor del suicidio. A día de hoy, esto no sería más que una defensa como cualquier otra a la eutanasia, lo que sigue siendo objeto de debate, pero en aquellos tiempos era inaceptable. El análisis que hace Hume al suicidio se sostiene en tres pilares, los tres argumentos más comunes en contra del suicidio: sobre Dios, sobre la sociedad y sobre uno mismo. Así que empecemos por el primero. El suicidio es una ofensa hacia Dios. Hume, el empirista perfecto, por lo general no trataría este apartado, pues según su forma de comprender la realidad, basándose solo en la experiencia sensible, ponerse a hablar de Dios, su naturaleza, las leyes universales que creó, etc., sería un sinsentido. Así pues, entended que en todo este apartado, Hume no está hablando de verdades absolutas, sino siguiendo un esquema de, según lo que ustedes mismos dicen, para así, siguiendo lo que se dice de Dios, refutar esta primera tesis. ¿El suicidio es una ofensa a Dios? Según Hume, no lo es. El Todopoderoso gobierna la totalidad de su creación,
por medio de unas leyes universales. Nosotros, como humanos, ya estamos sometidos de por sí a la voluntad divina, sujetos a las leyes que Él ha creado. Las leyes de la biología definen cómo somos, y nos encontramos en constante contacto con la naturaleza y sus leyes, teniendo, de hecho, el poder de modificarla en busca de nuestro bienestar, así como el cultivar alimentos o construir viviendas. Eso no va en contra de la voluntad de Dios, puesto que Él creó estas leyes y nosotros podemos aprovecharlas para mejorar nuestra calidad de vida, para aumentarla, y si no es ofensa prolongar nuestra vida, tampoco debería serlo acortarla. Y Hume aclara una cosa bastante interesante, y es que la vida humana, a ojos del universo, no tiene más valor que la de cualquier otro ser vivo. Desde insectos hasta humanos, todos han sido creados bajo las mismas leyes de la naturaleza, y no hay nada que nosotros, seres inferiores sometidos a las leyes divinas, podamos hacer para ofenderlo, y por ende toda muerte, ya sea a causa de enfermedad, de un precipicio, de un animal o de mi propia espada, sigue el diseño establecido por Dios y no puede serle ofensa. Al suicidarte, no estás insultando a Dios, porque aunque puedas agradecer la vida que te ha dado, esta puede hacerse insoportable, y querer escapar de ella no es ofensa. De hecho, habría que agradecer a Dios que nos haya dado la opción de evitar el dolor. Aparte, cabe añadir que en las Sagradas Escrituras no hay ninguna parte en donde se prohíba el suicidio, y es que, según Hume, el no matarás de los mandamientos solo se refiere al matar a otros, porque si bien deberíamos tener derecho a elegir sobre nuestra propia vida, debemos respetar el derecho que otros tienen sobre la suya propia. Segundo argumento, al suicidarte dañas a la sociedad. Para la sociedad, cada ciudadano es un engranaje de una gran maquinaria. El trabajo debe ser trabajado y los muertos no trabajan, por lo que la sociedad te quiere vivo, te quiere útil. Suicidarte, así pues, es un gesto de increíble egoísmo por tu parte. Según Hume, esta postura se equivoca en varios aspectos. Para empezar, aclarar que quien se suicida no daña a la sociedad, simplemente deja de producir un bien, su trabajo, es decir, no resta, simplemente no suma. Y de todas formas, habiendo tantos habitantes, la suma de cada uno es casi imperceptible, necesaria, porque es la suma de los granos de arena lo que hacen el montón, pero nadie nota si falta uno. Por no hablar de que nuestra obligación de hacer bien a la sociedad no es absoluta, y según Hume, nadie debería estar obligado a sufrir grandes desgracias por beneficiar de manera tan ínfima a la sociedad. Y es que, además, según Hume, hay determinados casos en donde el suicidio, lejos de perjudicar a la sociedad tanto como se dice, la beneficia. Un enfermo terminal, un hombre viejo sin fuerzas para trabajar por el bien común de ningún modo, un criminal condenado a muerte que, consciente de su castigo, preferiría terminar su tormento cuanto antes. ¿Realmente si estos desgraciados quieren quitarse la vida, les vas a decir que no pueden, que la sociedad los necesita? No son más que cargas, por lo que no puedes reprocharle a nadie querer suicidarse, ni mucho menos tacharlo de egoísta por, supuestamente, dañar con ello a la sociedad. Último argumento. El suicidio es una ofensa a ti mismo, a tu vida. Es cierto que cuando uno tiene una buena vida y mira en retrospectiva, agradece estar vivo. Sin embargo, según Hume, cuando la vida se vuelve insoportable, puede que por alguna enfermedad, como siempre digo, aquel dispuesto a suicidarse no quiere dejar de vivir, tan solo quiere dejar de sufrir, el suicidio se convierte en una elección totalmente lógica y racional. Nadie abandona una vida que disfruta, eso sí que sería una ofensa, pero abandonar una vida de miseria y dolor, ¿cuál es exactamente el problema? Quienes sufren lo suficiente como para replantearse el suicidio están en un punto de sus vidas donde la miseria es tal que no pueden disfrutar de ningún placer, no hay nada por lo que les valga la pena vivir.
Además, aunque culturalmente se tacha a los suicidas de ignorantes o cobardes, según Hume es todo lo contrario. El suicidio puede ser un acto de prudencia, sabiamente premeditado, y requiere mucho valor. El miedo a la muerte, natural en cada ser humano, es fuerte, y el superarlo no solo es señal de lo mucho que la persona está sufriendo, sino también del valor que ha necesitado para enfrentarlo. Ahora bien, si en vuestro día a día llegáis a tener pensamientos autodestructivos, en lo personal os recomendaría ir al psicólogo y tratar vuestros problemas con un especialista. Que el suicidio, como dice Hume, pueda ser una opción racional frente a dolores intensos e incurables que amargan la totalidad de tu vida, no significa que sea la única alternativa, ni mucho menos la primera que debáis probar. En otras palabras, no os suicidéis y pongáis este vídeo como motivo en vuestra carta de suicidio. Cuidad vuestra salud mental tanto como vuestra salud física y no os rindáis. Hello everyone, this is your daily dose of internet. There were recently some wildfires in France, so this helicopter tried to scoop up some water. Oh my. Hell yeah. Oliver. This guy managed to find a really weird looking fish. These baby birds got scared after seeing a butterfly for the very first time. This bus driver stopped his bus to save this child that was choking on candy. Okay, everybody look this way. So, how does something like this even work? They were really curious and wanted to see what she would do.
She didn't want him climbing on the playground. This boy was stuck on a monorail track and couldn't get down. They said that their car made a weird noise when driving, so this mechanic wanted to see for themselves. This coffee prank is going to fool everyone watching this video. Where's your hat? Yes, sir. This guy lost a game of Chinese chess and spent 4 hours in the pouring rain trying to figure out how he lost. It seems like every single day we get a new video like this from China. She thought that she was helping her little sister take her medicine. For some reason, this cute spider wants to take a shower every time he turns on the water. Oh. Getting a little shower. Turn it back on. Here he comes, getting a shower. This cat loves to go on a swing. This guy somehow trained these fish to score goals. This guy got tired of paying rent, so he started paying rent in coins, forcing the office to spend 3 hours counting. Look at this dog. Did you steal something in your dad's truck that you weren't supposed to? So why is this dog so sneaky? Milo. Milo. That is the end of this video. We hope you enjoyed.
And I'll see you guys again very, very soon. Later. Hello everyone, this is your Daily Dose of Internet. The police went and arrested Mr. Chuck E. Cheese himself for stealing someone's credit card. Don't resist. Do not resist. Don't. Let your hands go. Let your hands go. Does this come off, man? Does this just come off the top? Are you a current smoker? If so, how many packs per day? 6. Mr. Only one spot. Only one. I don't like it. They were out in the middle of the ocean, and they somehow found this exhausted barn owl that needed a place to rest. This is why it's called a flash flood, because it comes out of nowhere. Did you bite someone at school today? Mommy, Mommy, Mommy. Jackie. Oh, yes, 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 yes. Oh, man. Oh. Rainy. It's got little donuts, too. This poor bird doesn't understand how gravity works. They were trying to figure out how to fix a sewer pipe. Why did nobody tell me that walruses could do this? They couldn't figure out why there was no air coming out of this vent. Dummy, dishonest, cheap, lazy, you know, all those fun little buzzwords. Case in point. Are you kidding? This guy figured out how to beat the crowd to get on a busy train. I have never seen two crabs hug before. Trippy. Trippy. So do you want a 2 or do you want a 50? What would you like? Either one, mate. 50p. 50. Calls come in. 50. Do you want the 3 2s together or one at a time? One at a time. This giant wasp nest was recently discovered in China. This truck pulled to the side to give this car some room to pass, but might have given a little too much room. This guy figured out how to work smarter instead of harder. Como 50 cabrones y vean cómo van pintando. Está vale, que hace la banderita, que le echa el aire, ese güey le echa el aire. There's nothing more satisfying than taking the plastic off a new TV. So why did nobody tell me that owls can float like this?
If this happened to me, I would demand my money back. This poor dog doesn't like the smelly fruit. How does something like this even happen? A few weeks ago, this plane was spotted having some issues while flying over London. This might be the fattest squirrel I've ever seen. It's always good to look before crossing the street. Lenny, want me to hold the back of your pants? Oh my gosh, you do it. Oh my god. They were trying to have a romantic date on the beach. Something tells me that he's been doing this for a while. So why was clearing out this stuck pipe so satisfying? I wonder who was responsible for making this mess. Just walked in the door with my groceries to this. French doors were open. And the best part is, the problem is contained. So why is this pig walking like this? The demolition of this hotel is super satisfying to watch. That is the end of this video. We hope you enjoyed. And I'll see you guys again very, very soon. Later. Con eso ya sería eso, el último en sí. Pero bueno, nos vemos. Se me cuidan, sí, ya bueno.